වාර්තා වෙන්නේ මේ බොක්සින් ක්‍රීඩාවේ. මොකද ඒ සඳහා ක්‍රීඩකයන්ගේ තාක්ෂණය ඉතාමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. පුහුණුකරු ගොඩක් ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. තවද මේකේ නීති රීති ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැම වෙලාවම තරගයක් ආරම්භ කරද්දී හැම වෙලාවම වෛද්‍යවරයෙක් සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ළමයි වෛද්‍යවරයා උදේ ළමයිගේ වෛද්‍ය වාර්තාවක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ළමයා ෆිට්ද නැද්ද කියන එක. ළමයා හොඳින් සිටිනවද කියන වෛද්‍යවරයා උදේ බලනවා. ඉතින් ඒක බොක්සින් ක්‍රීඩාවට ඇත්තටම මේ හොඳ දෙයක්. මොකද හොඳ වෛද්‍ය වාර්තාවක් රැගෙන එන්න ඕනේ බොක්සින් ක්‍රීඩාවට එද්දී. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා බොක්සින් ක්‍රීඩාව ගොඩක් ආරක්ෂිත ක්‍රීඩාවක් කියලා. This bout here, Peradeniya versus Thurston College. Defending champions, Peradeniya. Defending champions. Peradeniya Central College, defending champions of the Stub Shield. They won it last year. Thurston College joined boxing quite recently and have made very quick gains within the sport. The blue boxer throwing more punches and always getting the last punch in. It's very important that you get the last punch in because that's what the judges mostly see. නිල් කලෙන් තරඟ වදිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම රතු කලෙන් පෙරදෙණිය මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම නිල් ක්‍රීඩකයා ගැන සඳහනක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් 2023 ඉන්දියාවේ තිබූ පුහුණුව සඳහා මෙම ක්‍රීඩකයා සහභාගී වුණා. ඇත්තෙන්ම මෙම ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වයස අඩු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට තමයි තරඟයට මේ පුහුණුවට සහභාගී වුණේ. ඉතින් එම පුහුණුවේදී වයස අඩු වුණත් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්වුවා. ඉතින් අනාගතයේ හොඳ බොක්සින් ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න සුදුසු වාතාවරණයක් ඔහු තුළ එම පුහුණුවේදී දැක්කම මම එතෙන් සහභාගී වුණ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට මෙම නිල් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් ගුණකාරක අතින් හොඳ විනයක් තියෙන හොඳ පුහුණුවට ආදරය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයා එක තරඟ වදින පෙරදින ක්‍රීඩකයා ගැන ඇත්තම අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳ ක්‍රීඩකෙක් කරට කර සටනක් දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. හොඳ තරගයක්. ඉතින් මෙහෙම තරඟ තිබ්බොත් එහෙම මම හිතනවා ලංකාවේ මිනිස්සු බොක්සින් වලට ලොකු ආකර්ෂණයක් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් ඒක ඇත්ත තමයි. There's a saying by Mike Tyson. He says that he's not a gifted or a talented boxer. He says he's a hard-working boxer. And he pays a lot of attention to discipline. ඇතම රතු ක්‍රීඩකයා දකුණෙන් වේගවත් පහරවල් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එම පහර වළක්වමින් තමන්ගේ දකුණු අතින් අපකට්ටයක් ඊටම දක්ෂ ආකාරයෙන් නිල් ක්‍රීඩකයා විසින් ඉදිරිපත් කරන මේ අවස්ථාවේ මේ ඉදිරියට පහර දෙනවා නිල් ක්‍රීඩකයා. අර නැවතත් ඒ දේම කරා සිද්ධ කරා. අපකට්ටකින් ගිහිල්ලා කෙලින් පහරවල් ටිකක් මහුව ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයාට එල්ල කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම හිතනවා හොඳ ලකුණක් ඔහුට යන්න පුළුවන්. මිනිස්සු මණ්ඩලයේ ඔහු කෙරේ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන මේ අවස්ථාව නිසා ඊටම සයිඩ් ස්ටෙප් එක මේ කකුල පැත්තකට දාලා නැවතත් පහර කරේනවා. ඊටම හොඳ ලක්ෂණයක්. Yes, points are given for aggression and the Thurston boxer seems to have a lot of it. Moving around quite confidently. They're throwing a couple of punches there that connected. Another one. Oh, starting with the jab, connecting again. There you go. Very good. ඉදිරි අතෙන් left hook එක. ඉතින් මයික් ටයිසන් වැනි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ගහන හුක් එක. ඉතින් වැඩිම මයික් ටයිසන් ආසයි left hook එකට. මම හිතනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිල් පැහැති ක්‍රීඩකයා එම හුක් එක ඉතාමත්
ඉතාමත් හොඳින් මේ එල්ල කරනවා. ඉතින් අපි ඔහුගේ පුහුණුකර ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම පුහුණුකරුවන් කීප දෙනෙක් දර්ශන විද්‍යාලයේ හිටියා. දැන් පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරනවා මදුවන්ත. ඉතින් මදුවන්ත ඉතාමත් දක්ෂ පුහුණුකරෙක්. ඒ මදුවන්ත ගැන කතා කරනවා නම් ඔහු හොඳ අධ්‍යාපනයක් තියෙන හොඳට අවශ්‍ය පුහුණු දැනුම ලබා ගන්න හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. මට මතකයි අස්නම් මේ මොහු ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවෙක් බොක්සින් පුහුණුකරුවෙක් කටයුතු කරනවා. ඔව් පුහුණු කරපු ක්‍රීඩකෙක් දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ හරහා පැවැත්වූ තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණේ මොහුගේ ගෝලයෙක්. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ දැනුමක් තියෙන පුහුණුකරුවෙක්. Yeah, actually having boxers with an academic background does give the sport a facelift. මම හිතනවා හොඳ පහරවල් ඉතින් හොඳ පහරවල් දෙයක් වදිනවා මේ අවස්ථාවේදී රතු ක්‍රීඩකයාට විනිසුරු එරිය පොඩක් නිහඬයි වගේ මට නිහඬ භාවයක් වෙන යනවා. ඔව් දුටුවේ නැද්ද? කවුන්ටර් ස්පන්ජර්. ඔව් දෙකක් වැදෙනවා සැරටම නිල් ක්‍රීඩකයාට. The boxer in blue taking control of this round. What is the reason for the referee to? I think he's bleeding. The Peradeniya boxer is bleeding, and the referee wants the doctor to have a look. The Thurston boxer deciding to take on the Peradeniya boxer in this round quite aggressively. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරයා ගැන පොඩි සටහනක් ඉදිරිපත් කරන්න මේ අවස්ථාවේදී මම වෛද්‍යවරයා කියන්නේ රත්නපුර සීවලි විද්‍යාලයෙන් අපේ ලංකාවට හඳුන්වලා දුන්න වෛද්‍යවරයෙක්. ඉතින් බොක්සිං වලට නෑකම් කියන බොක්සිං ගහපු ක්‍රීඩකෙක් එවකට. ඉතින් අනතුරුව මොහු අන්තර්ජාතික වශයෙන් බොක්සින් වෛද්‍යවරුන් සංගමේ නිලධාරියෙක් හැටියට මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කරන පොදුල ඇත්තම අපිට ලොකු සම්පතක්. මොහු වගේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක් අපි හා සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සිටීම ඇත්තම ක්‍රීඩා පාසල් ශේෂ්ත්‍රයට සතුටුදායක අවස්ථාවක්. There were severe blows thrown by the Thurston boxer, but the referee deciding to be hard on the boys and letting them box on. I believe this to be a unanimous decision. From how I perceived the bout, the Thurston boxer was far ahead in skill compared to the Peradeniya boxer. This shows very clearly that taking boys on tours to different countries helps their morale. It gives them the confidence to take on their opponents, experiment with new moves. Win by unanimous decision, winner blue. Representing Thurston College, Colombo. You must remember, although a boxer loses, behind his story leading up to the stub shield, there is a lot of hard work. So this boxer from Peradeniya might have lost his first bout, but there is a lot of hard work that he has put into getting here. Referee, Wing Commander Mr. Vijay Singh. Judges, Judge 1, Mrs. Geethamani Samaraveera. Judge 2, Mrs. Ishani Apsara. Judge 3, Mr. W.I.P. Pereira. Judge 4, Mr. Lakshman Tilakaratna. Judge 5, Mr. Anura Tendakon. Wing Commander මොකක්ද මගේ නම? මේ තමයි පළවෙනි ස්කෝර් ටික ස්ටොප් එක. Royal Sinhala, Wesley Anthony
Bout number 9, junior boy, 46 to 48 kilograms. In the red corner, N. W. S. Nana Kala from President College, Wayangoda. 6-7 දෙක දෙපාරක් ඒක දිනපු නේද මේ නෑ පළවෙනි සබ්ජෙක්ට් 914 ඉන්දි කොලේජ් රොයල් කොලේජ් In the blue corner, S.S.T. Velagadara from Mahanama College, Kandy. Velagadara blue, Nanakara red. මේක රෙඩ්ද බලන්න. එදස් 914 අර ආරම්භ වුණු බොක්සිං තරඟ ස්ටාෆ් පොලිස් සඳහා තරඟ වැදුණු පාසල් මුලින්ම 1914 ටින්ටි කොලේජ්, රොයල් කොලේජ්, සෙන්ට් තෝමස් කොලේජ්, වෙස්ට් කොලේජ්, සන්ත ඇන්තනිස් කොලේජ්, ඕල් ට්‍රිනිටි කොලේජ්, ඕල් ට්‍රේනින් කොලේජ්, පසස් කොලේජ්, පසස් ස්කූල්. මෙම පාසල් ටික තමයි මුලින්ම ස්ටාෆ් පොලිය සඳහා තරඟ වැදුණු පාසල්. ඉතින් එතනින් පටන් ගන්න අද මේ වෙද්දී පාසල් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තරඟ වදිනවා ලංකාවේ. ඒ අතරේ මෙම තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයන් තමන්ගේ ඉතිහාසයට එකතු කර ගන්නවා ස්ටාෆ් විනය ස්ටාෆ් පදකමක් තියනවා කියන්නේ ඇත්තෙන්ම පාසල් ක්‍රීඩකයෙකුට ඇත්තෙන්ම ආඩම්බර අවස්ථාවක්. මධ්‍යම පළාතත් ඒ වගේම බස්නාහිර පළාතත් අතර තරගයක්. මහානාම විද්‍යාලය. මහානාම විද්‍යාලය. මහනුවර මහානාම විද්‍යාලයක්. ඒ වගේම සබරගමු පළාතේ පාසලත් අතර තරගයක්. ඇත්තම මෙම තරගාවලියේදී අපි මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙපළගෙන් හොඳ පහරවල් ටිකක් දැක්කේ නෑ මම නම්. තාක්ෂණය අතින් පොඩක් අඩු තත්ත්වයක් පෙනෙනවා. This was not more of a boxing match but more of a fight. They were quite eager to punch each other out rather than search for an opportunity to punch. Here again, physically equally matched opponents, contenders, very unbecoming of the both boxers. There's not much technique here. There's just adrenaline rush and punching. This is now turning out to appear like a classroom brawl. There is no checking before the punch. The boxer in blue seems to be running all over the place. ඇත්ත වශයෙන්ම බොක්සිං ක්‍රීඩාව තුළ හොඳ සමබරතාවයක් තිබෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් බොක්සිං ගහන්න අත් දෙක වගේම පාද දෙක ඉතාමත් වැදගත්.
පාත් දෙකේ සම්බරතාවය කියන එක ඊටමත් හොඳින් තියෙනවා. මම දකින්නේ මේම ක්‍රීඩකයන් දෙපළගෙම හොඳ සම්බරතාවයක්. Yes, if they proceed to box like this, I doubt they'll make it to the semi-finals. This is the stub shield after all, so somewhere within this weight class are better boxers. But we must admire the eagerness both boxers have inside the ring. Throwing punches at quite a rapid rate. Third and the final round. The blue boxer tends to literally run away from the fight. This is usually a time. So referee finally deciding to not giving to the blue boxer's antics. This is not good. This is not good. He's not boxing. I think, considering how he fell earlier, there's a strong unwillingness to box, which the referee could, take as a sign and stop the bout. I think this bout must be stopped. There's no doubt to the blue boxer's unwillingness to take part. His coach will be disappointed. It's quite sure there's no reason to prolong this bout anymore. And I think the ref will end this bout. Yes, he does. I actually hope we didn't have a spectator walk into the ring during this bout, because if he did, he would have a very bad impression of school boxing. ඔව් මම මුලින්ම සඳහන් කරා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන්ම තුලින් තිබෙන්නේ උන්ගේ සම්බරතාවයක්. ඉතින් බොක්සින් තාක්ෂණයේ පැත්ත ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. පුහුණුවේ අඩුකමක් මුල සිටම අපි දැක්කා. ඇත්තම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ජයග්‍රහණය කියන්නේ ඒ තුළ ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ. පුහුණුව, කැපවීම, උනන්දුව මේ සියලු දේවල් එකතු කරගෙන තමයි තරඟයකට එන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සමහරක් වෙලාවට දකිනවා එයාගේ සමහරක් ක්‍රීඩකයන්ගේ විනය මේ රින් එක උඩදී විනය පවත්වාගෙන යන එක ඉතාමත් වැදගත්. අපේ ක්‍රීඩාවේ අපි හැමදාම බලන්නේ ජයග්‍රහණය විතරක් නෙවෙයි. ජයග්‍රහණයෙන් මෙහා පරාජය ක්‍රීඩකයා තුලත් හොඳ විනයක් තියෙන්න ඕනේ. ජයග්‍රහණ ක්‍රීඩකයා තුලත් විනයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපේ ක්‍රීඩාවේ අරමුණ අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Yes, I agree with you. I'm a firm believer that discipline overcomes talent. You can start off talented, but the most disciplined boxer will always rise to the top. So now we have a very interesting bout. ඇතම මෙම තරඟය ගැන කියනවා නම් හොඳ තරඟයක් වෙයි. මන්ද මධ්‍යම පළාතත් බස්නාහිර පළාතත් අතර හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද බස්නාහිර පළාතෙන් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය, ඒ වගේම මේ මධ්‍යම පළාතේ කඩුගන්නාව ජාතික වාසලේ ක්‍රීඩකයන් ඒකට මීට කලින් තිබු ටීවී තරඟාවලියේ රන් පදක්කම ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම්
මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙපළටම ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුතරයක් තියෙන ක්‍රීඩකයන් දෙන්නේ. අපි බලමු මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙපළ කොයි ආකාරයෙන් තරම් කරයිද. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවන් ගැන සඳහන් කරනවා නම් අපේ යාපා මහනුවර සිල් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා යුද හමුදාවට එක්ව එහි පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරපු ඉතා දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ඒ වගේම කඩුගන්නාව ජාතික පාසලේ පුහුණුකරු ගැන කතා කරොත් ක්‍රීඩා කිංසු විද්‍යාලයෙන් බොක්සිං ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරලා දක්ෂ බොක්සිං ක්‍රීඩකෙක්. එතුමා මෑතකදී බොක්සිං පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමයට එකතු වෙලා ඉතාමත් දක්ෂතාවක අති විශාල සංඛ්‍යාවක් වෙන්නපු පුහුණුකරුවෙක්. ඉතින් හොඳ තරගයක් මේ අවස්ථාවේදී ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ රතු ක්‍රීඩකයා රයිට් දකුණු අතත් වම් හුක් එකත් මේ අවස්ථාවේදී දිගින් දිගට මෙල්ල කරා. ඉතාමත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරා. නිල් ක්‍රීඩකයා පාරවල් ටික ඔක්කොම රතු ක්‍රීඩකයේදී වලක්ව ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. වලක්වන පහර එල්ල කරනවා. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම නිල් කරේ මේ අවස්ථාවේදී වාඩි අසුන්වරණ දුන්නා දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. අපි බලමු දෙවෙනි වටේ වෙද්දී මොනයම් විදියට මේ තරගේ කැරකේද. අපි බලමු පුහුණුකරුගේ උපදේශ පුහුණුකරුවන් දෙපළගේ උපදේශ කුමක් වේද කියලා. අවසාන තප්පර 10 මේ අවස්ථාවේදී දෙනම් වේගවත් පහරවල් දෙදෙනාම එල්ල කර ගන්නවා. ඉතින් රතු ක්‍රීඩකයා නැවත පහරවල් එල්ල කරනවා. ඉතින් අපි බලමු නිල් ක්‍රීඩකයාගේ පුහුණුකරු යාපා කොහොම තමන්ගේ ක්‍රීඩකයට උපදෙස් දෙයිද. තමන්ගේ අඩුපාඩු හදාගන්න කොහොමද. මම දැක්කා නිල් ක්‍රීඩකයා සෑම විටම එල්ල කරපු පහරවල් රතු ක්‍රීඩකයා විසින් වළක්ව ගන්නවා. එයා ඒ වළක්ව ගන්නවා ඉතාමත් මිස් කරා. එතකොට අපි බොක්සිං ශේෂ්ත්‍රය තුළදී පහරක් වදින්න නැතුව නිකන් අපත යනවා කියන්නේ ක්‍රීඩකයාගේ ශක්තිය ගොඩක් අපත යනවා. ඉතින් බලමු අපි හොඳ දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් ඉන්නේ. යුද හමුදාවේ පුහුණුකරුවෙක්ව කටයුතු කරපු යාපා මේ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ ක්‍රීඩකයාට කෙසේ උපදෙස් දී තිබේද. දෙවෙනි වටේ කොහොම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙයිද. මෙහෙම කරන්න උපදෙස් මොන ආකාරයෙන් තියෙද කියලා බලමු. අපි බලමු රතු ක්‍රීඩකයාගේ පුහුණුකරු තමන්ගේ කන්ටිනියු පහරවල් ටික එක දිගටම පංචස් ගහන ටික කොයි ආකාරයෙන් ගහන්න තමන්ගේ පුහුණුකරු මාලන් විසින් මොනයම් උපදෙස් ලබා දී ඇද්ද කියන එක අපි බලමු. ඔව් නැවතත් ඉතාමත් හොඳින් රතු ක්‍රීඩකයා නැවතත් පහරවල් මිස් කරලා එල්ල කරනවා. ඒ වගේම මම දකිනවා මේ අවස්ථාවේදී නිල් ක්‍රීඩකයා පහරවල් අහකට ගහන්න නැති බවක් මට පෙනී යනවා. ඒ කියන්නේ පුහුණුකරු හොඳ උපදෙස් ටිකක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් දියුණු තරගයක් මේ අවස්ථාවේදී අත්විඳිනවා. ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාම නරඹන්න මෙවන් බොක්සින් තරග. ඇත්තම කවුද දිනන්නේ කුමක් වෙයිද අපට කිසිම කෙනෙකුට හිතා ගන්න බැරි ආකාරයෙන් මෙම ක්‍රීඩකයන් තරඟ වදිනවා. විනිසුරුවන් 5 දෙනෙක් යට ඉඳලා කවුද ජයග්‍රහණය කරේ කියලා දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. විනිසුරුවන් 5 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් එක් පැත්තකට දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම එම ක්‍රීඩකයා ජයග්‍රහණය කරනවා. එහෙම නැතොත් එම 5 දෙනාම දුන්නොත් ඒත් ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි බලමු මෙම තරගාවලියේ කොයි ආකාරයෙන් මොන විදියට විසඳෙයිද. දෙදෙනාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. Yes, both boxers quite clear with the intentions. They want to pass on to the next round. The boxer from Kadugannava seems to be connecting a bit more, but the boxer from Mahanama too being wise, picking up on his opponent's moves. End of round 2. The boxer from Kadugannava had this tendency to duck, and then after a while we saw the Mahanama boxer noticing this and throwing in a couple of uppercuts. Quite an intense bout. Get ready for the next round. Bouts like this can take a toll on the judges.
Mahanama College, definitely the crowd favorite. The event being held in Colombo. They've been able to get some of their school friends to come over to cheer them on. Second foul. The Kadugannawa puncher looking like the favorite at the moment. But it's only from this angle, I must tell you. Third and the final round. There's so much that happens in a bout that you don't see from one specific angle. Boxers are not supposed to look away unless the referee says stop. A lovely exchange of punches, both boxers moving very well. Both these boxers have put in a lot of hard work to getting here, giving us quite a show. Last 10 seconds. They'll try hard to impress the judges here. Punches not connecting, but a lot thrown at each other. End of final round. That was a good bout. What do you say, Mr. Sunil? ඔව් ඇත්තම කියනවා නම් මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ මෙම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඒ වගේම දක්ෂ පුහුණුවරුන් දෙදෙනෙක් ඒ දෙදෙනා තමන්ගේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා වෙනුවෙන් උපරිම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා දිනවා. මොකද තරගයකදී මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් ලොකු කැපවීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට පුහුණු කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ වගේ සියලු සම්පූර්ණ ක්‍රීඩකෙක් තමයි මෙතන එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක් ගේමේ වගකීම තියෙන පුහුණු කරුවන් දෙපළට. ඉතින් මේ පුහුණු කරන් දෙපළම හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඇතම මේ අවස්ථාවේදී ජයග්‍රහණය කරනවා කඩුගන්නාව විද්‍යාලය කඩුගන්නාව ජාතික පාසල, ඒ වගේම දෙනුවර කලාපයේ අයිති පාසලක්. මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ බොක්සිං වැඩියෙන්ම තියෙන දිස්ත්‍රික්කේ. ඒ වගේම දෙනුවර කලාපය ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම දෙනුවර කලාපෙත් මේ වෙද්දී පාසල් 16කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එම කලාපයේ බොක්සිං ක්‍රීඩාව නියැලලා තියෙනවා. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ කලාප තරගයක් මුලින්ම කලාප තරගයක් බොක්සිං ක්‍රීඩාවේ කලාප තරගයක් පැවැත්වුවේ දෙනුවර කලාපේ. ඒ වගේම දෙනුවර කලාපේ විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ ස්තුතියන් දෙනවා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂිකා ලෙස කටයුතු කරන වින්ද්‍යා කොඩිතෝක්කු ආරච්චි මැතිතුමියට මම බෙහෙවින්ම ස්තුතියන් දෙනවා. එතුමිය මේම තරගාවලියට සම්බන්ධ වෙනවා විනිසුරුවක් හැටියට. මේ වගේම අපි මෑතකදී තාක්ෂණික නිලධාරී ලංකාවේ පැවති තාක්ෂණ නිලධාරී විභාගයේ සමත් වෙලා තාක්ෂණ නිලධාරී කෙනෙක් හැටියට මෙම තරගාවලියේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරන ගමන් එතුමියගේ දරුවන් දෙපළත් මෙම තරගාවලියේ නිවේදන කටයුතු සහ වාර්තා කටයුතු කරනවා. ඇගේ පොඩි දුව විසිමුත් මේ අවස්ථාවේ ඇත්තම විශේෂ සිදුවක්. එතුමගේ මහත්තයා තමයි අපේ බොක්සිං ශාස්ත්‍රයේ තරුතුනේ විනිසුරු රුක්මන් වැයකඩබල මහතා. ඉතින් ඒ පවුලම මෙයා අපේ ලංකාවට ඇත්තම වාග්යක් හැටියට මේ අවස්ථාවේදී මම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. සුනන්ද උපනන්ද විද්‍යාලයේ ගැන කතා කරනවා නම් හොරණ විශ්වවිද්‍යාරතන විශ්වවිද්‍යා පිරිවෙනේ බොක්සිං ක්‍රීඩාව හදාරු එම පුහුණුකරු දැන් සුනන්ද උපනන්ද විද්‍යාලයේ බොක්සිං ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා ලංකාවට හොඳ ක්‍රීඩකින් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරගෙන යන පුහුණුකරුවෙක්. ඒ වගේම මහනුවර විද්‍යාලයේ මහනුවර
සෛරා විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු ගැන සඳහන් කරනවා නම් මීට පෙර පැවති ටීවිජය බොක්සිං තරගාවලියේ කැපවීමෙන් වැඩ කරපු පුහුණුකරුවෙක්. ඒ වගේම පාසල් 5කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දී පුහුණු කරගෙන යන හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. ලංකාවේ බොක්සිං ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන බොක්සිං ක්‍රීඩකයන් ලංකාවට ඉදිරිපත් කරන හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. Round 1. So this is the last bout in the junior category for today. Both boxers starting off very careful, marking out their spaces. That punch they are connecting for the boxer in blue. We don't see much eagerness to two boxers taking on each other. Now there seems to be a bit of eagerness. The boxer in blue appears a bit more dominant. Nothing really connecting there, a flurry of punches. All punched into thin air. That connecting, definitely giving him a point. See, it's very important that you punch straight, and that's something the Zaira College boxer is missing. He seems to be moving quite well. There's a lot of showboating going on. He seems to have style, but his punches and running into a punch, they're very dangerous. The boxer in blue quite seasoned and well trained at handling boxers rushing at him. I would give the boxer in blue this round. He seems to be the smarter boxer. Kularatna in the blue corner and Umar in the red corner. Seconds out. Round 2. Umar will have to box straight and not run that way. That's very dangerous. There's no need to get angry. All you need to do is not make that mistake again. The boxer in blue, Kularatna, seems to appear far superior than Umar. Umar having a lot of grit. Umar seems to be moving, but there's too much taunting there by Umar. It's not going to help.
this is a sport and actions speak more than words, and there again 2 quick punches there by Kularatna. Umar's coach wanting him to move in and box, but moving in and boxing is an art. You lose the distance that you have. You got to know how to throw quick short punches and pack a lot of power into them. That requires training. මම හිතන විදිහට මේ කුලරත්න ඇවිත් මට පේන විදිහට නම් සෑහෙන සුපීරියර් බොක්සර් කෙනෙක් වගේ මේ බවුට් එකේ. ඔබතුමා මොනවද හිතන්නේ? ඇතෙම මෙම ක්‍රීඩකයා දැන් බොක්සිං ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර මම හිතන්නේ වර්ෂ 3ක් වැනි කාලයක් වෙනවා. 3කට වැඩි. ඒ හැම අවස්ථාවකම තුල තමන්ගේ ක්‍රීඩාවේදී අපි දුමු බොක්සිං ක්‍රීඩාවේදී බර තමන්ගේ බර පන්තිරේ එන්න බර අඩු කරනවා, සමහරව වැඩි කරනවා. මම දැක්කේ මේ ක්‍රීඩකයා අර පොඩි පන්ති වල ඉඳලා මේ ටිකක් බර වැඩි ක්‍රීඩකයෙක්. එයාගේ හැබැයි weight එක එයා කොහොම හරි ක්‍රමානුකූලව පාලනය කරලා තමන්ගේ බර පන්තිය තියාගෙන ඊටමත් උනන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා මෙම ක්‍රීඩකයාගේ තුල හොඳ අදිෂ්ඨානයක්, හොඳ විනයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. තමන්ගේ පුහුණු කරුට ඊටමත් ගරු කරමින් අපේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. අනාගත හොඳ තරුවක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔයවැනි ශෛලියක් මේ ක්‍රීඩකයාට තියෙන බව සෑහෙන පේනවා. Umar will have to do a lot more if he is to score, and definitely if he is going to punch box like that, he is not going to proceed to the next round. The next round meaning the next preliminary round. ඇද මම මූලික ඉඳලා සඳහන් කරා මේ බොක්සිං ක්‍රීඩාව නම් හොඳ පාද හැසිරීමේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ අපි නිල් ක්‍රීඩය තුළින් අපි දකිනවා පාද දෙක ඉතාමත් රිද්මයානුකූලව චලන වෙමින් තමන්ගේ ශක්තිය වට තුනටම ඉතුරු කරගනිමින් ඉතාමත් හොඳට බලලා ඒ කියන්නේ පහරවල් එල්ල කරන්නේ උලකට පහරවල් එල්ල කරන්නේ හොඳට පතිත වෙන පහරවල් තමයි මේ ක්‍රීඩකයා විසින් හැම වෙලාවෙම එල්ල කරන්නේ. ඉතින් මට පෙනෙනවා මෙම ක්‍රීඩකයට හොඳ දිගු ගමනක් අපේ මේ බොක්සිං සංගමේ විශේෂයෙන්ම ගරු සභාපති රයන් ගෝමස් මැතිතුමා සහ උපසභාපති වසන්ත කුමාරමයා, ඒ වගේම විනිශ්චය මණ්ඩලය, ඒ වගේම විනිසුරුවන් හැසිරීමේ කරන නිලධාරීන්, ඒ සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තු තමයි රටට අනාගතයේ ඉන්ටර්නැෂනල් පදක්කමක්, අන්තර්ජාතික වශයෙන් පදක්කමක් ගේන එක. ඉතින් ඒකට හොඳ අනාගතයක් වෙන්න ක්‍රීඩකෙක් තමයි අපි කුලරත්න කියන්නේ. So Sunil, I've heard that this tournament is also a part selection meet for a meet in Kazakhstan, and we have Mr. Kiridena here, who's here to observe the best boxers and I think select them for the meet in Kazakhstan. Do you think this boxer will have a chance? Kularatna? අපිට අද තරගින් විතරක් කියන්න බෑ. මොකද මෙම තරගේ අද පට ආරම්භක දිනය තව දින 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 තුලම හැම අපිට බොක්සිං ක්‍රීඩාවේ හැම වෙලාවම ක්‍රීඩකයාට තරගය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ සමහර ක්‍රීඩකයොත් එක්ක හොඳින්
මේ සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි තව ක්‍රීඩකයෙක් අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දවස් 4 නැත්නම් මේ 5 දවස් 5 තුල බලනවා මෙයා මේ ක්‍රීඩකයා මේ කොහොමද දවස් 5 තුලම හැසිරෙන්නේ. ඒ වගේම අවසාන තරගයේ කියන්නේ ක්‍රීඩකයා හැම බොහෝ වෙලාවට දෙපැත්තෙන් මේන ක්‍රීඩකයෝ හොඳ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ තමයි එන්නේ අවසාන මහ තරගයේදී. ඉතින් ඒ තරගයේදී අපි බලනවා ඒ තරගයේ කොහොමද අපි සෙල්ලම් කරන බොහෝ වෙලාවට ඒ අර මුල ඒවත් බලලා අවසාන තරගයේදී තීරණය කරනවා සෙල්ලම් කරන විදියෙන් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට සිලෙක්ෂන් මේ කමිටිය තීරණය කරන්නේ කවුද දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වෙන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනේ එම කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සිලෙක්ෂන් කමිටුව මේ වෙද්දී සිලෙක්ෂන් කමිටුව උදේනි කිරිදෙන මැතිතුමා මෙතන පැමිණලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට සහාය දෙනවා රුක්මන් වැයකඩබල මැතිතුමා. ඉතින් ඒ දෙපළම කියන්නේ ලංකාවට සිටින විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ සිටින දක්ෂතම විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම උදේනි කිරිදෙන කියන්නේ මහනුවර තිත්ත විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා බොක්සිං ක්‍රීඩාවල නියැලෙච්චි හොඳ විනයකරුක ක්‍රීඩකයෙක් ඒ දවස්වල. ඒ වගේම ත්‍රිස්ටා විනිසුරුවරයෙක්, ඒ වගේම ඔලිම්පික් සහභාගී වුණ විනිශ්චය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ වුණ තීරකවරයෙක්. ඉතින් අපිට රටට ශ්‍රී ලංකාවට සම්පතක් එතුමා. End of round 1. I agree with what Sunil just mentioned. You cannot select a boxer from his first bout. He must go the distance. He must show a keen eye at being able to assess his opponent. And considering all such qualities, I believe Mr. Kiridena and his team will pick the best boxers to represent our country in Kazakhstan. Round 2. The boxer in red does not seem to have the stance of a well-trained sportsman, a boxer. He's got his guard down. He doesn't look very well balanced, but he looks eager to punch. On the other hand, the boxer in blue seems to have a lot more rhythm. This at the moment seems to, that's a hard uppercut they are connecting. I believe the boxer in red, although he doesn't have a lot of rhythm, he looks accurate. අනිවාර්යයෙන්ම බොක්සිං ක්‍රීඩාව කියන්නේ පාද දෙක ඒ වගේ රිද්මය හැම වෙලාවම හොඳ ආකාරයෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හොඳ බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න බෑ. තවද මේ මම මුලින් ඉඳලම සඳහන් කරන බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නේ හැම වෙලාවම පුහුණු කරුත් ඉතාමත් බලපානවා. ඉතින් මේ කොරබරවාන පාසල ගැන කතා කරනවා නම්
දකුණු පළාතේ පාසලක්. එම පාසලේ පුහුණුකරු ක්‍රීඩා මෑතකදී වසර දෙකක තුනක ට කලින් ක්‍රීඩා පුහුණුකරු පත්වීමක් හම්බුණු පුහුණුකරුවෙක්. ඇත්තම මේ පුහුණුකරු ඉතාමත් තමන්ගේ රාජකාරිය හොඳින් ඉටු කරන පුහුණුකරුවෙක්. කොරබොර වාන විද්‍යාලයට සමශූරතා ලබා ගනිමින් තමන්ගේ පළාතට ගෞරවයක් තමන්ගේ කලාපයට ගෞරවයක් ගෙනෙන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන පුහුණුකරුවෙක් හැටියට සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ පාසල ගැන ගල්වල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ මෑතකදී බොක්සිං ක්‍රීඩාවට පැමිණි පාසලක්. ඉතින් පුහුණුකරුගේ අත්දැකීම් තුල පොඩි මදිකමක් දකින්න. ඒ වගේම තමයි ඔහු සහායක පුහුණුකරුවන් ගේ රින් එකට පැමිණීම නිසි ඇඳුමකින් සැරසී නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් මෙච්චර මේ වෙනකොට මේ තරඟාවලිය ලයිව් ගෙනීමට ගොඩක් මහන්සි වෙනවා ස්පෝර්ට් නිස් ආයතනය. ඉතින් එහෙම තරඟේ පවත්වන අවස්ථාවක මෙවන් සහාය පුහුණුකරුවන් නිසා අපේ තරඟාවලියේ තියෙන වටිනාකම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි හදා ගන්න ඕනේ මේ ඉදිරියට. Yes, that's very true. I mean, I think we were MICs and trainers were advised to get onto the ring properly dressed. It is a requirement. We could excuse Galpula Kanishka Vidyalaya. They're a new school. And a little bit of mercy must be shown. It's a lot of hard work traveling all the way from Gampala to Colombo, finding a place to lodge. These are tough times. Oh, that's a hard left hand by the boxer in blue. He did get the attention of the boxer in red. There's not much expression on the Galpula Kanishka Vidyalaya boxer. His face is very plain. He's not showing any pain. He's not showing any excitement. Quite an interesting poker face he's got on. ඇත්තම අවසන් මෙයාගේ ශරීරය දිහා බලපුවාම ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් ඇරියට මට නම් පේනවා මේ අවස්ථාවේ. ඇත්තම මේ පුහුණුකරුවන්ගේ දැනුම වැඩි කරලා ඒ වගේම අපි මේවන් ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ගම්වල සිටින්න පුළුවන්. උන්ගේ හයිය අපේ රටට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මේවන් අවස්ථාවක දකින්න ඕනේ. ඇත්තම මම මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙවින් ස්තුතියන් දෙනවා. මේක ලයිව් පෙන්වන්න සම්බන්ධ වුණ අපේ සංගමේ උපසභාපති වසන්ත මහත්මයාට. මොකද මේවන් ක්‍රීඩකයෝ තරඟේ දෙයලා දිනුවොත් මේ ලංකාවේ මිනිස්සු දකිනවා මේක. ඒතකොට මෙවන් පාසල් වලට අනුග්‍රහක බෞද්ධුන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ දැනුමක් ලබා දීලා මේ ක්‍රීඩකයෝ ඉහළට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේකෙන් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්පෝර්ට් නිස් ආයතනයේට මෙම ලයිව් මේක පෙන්වීම සඳහා මෙම තරඟාවලියේ සහභාගී වීම සම්බන්ධව. Yes, quite an interesting bout here. The boxer in red does seem to have a lot of potential. He's got the reach, he's got the height needed for his weight class. Results of the bout number 12. And it appears like, let's wait for the decision. This is definitely a close bout. The red boxer getting in a few blows at the end of the third round. Seems to be a bit of a delay. I guess that explains how close the bout was. Results of the bout number
Winner blue. A very close bout. Representing Korabaru Mahavidyalaya. The boxer in red with a bit more training can go quite a distance, like Sunil here mentioned. He seems to have the accuracy needed Change of officials. and also the aggression needed Officials to for become a number good boxer. 13 and 14. Referee Lieutenant Colonel Jagat Pallekumbura. Judges Judge 1 Chief Inspector Pujita Mendis. Judge 2 Wing Commander Prasad Vijay Singh. Judge 3 Mr. Rashman Tirtharatna. Judge 4 Mrs. Geetani Samaraveera. Judge 5 Mrs. Ishani Apsara. Bout number 13, youth boy, 46 to 49 kilograms. In the red corner, M. Rashmika from දවසේ Mahanali College. 13 වෙනි In the තරගාවලිය blue corner, V.R.S. Gunaratna from Mahanali Secondary School. Gunaratna blue, Rashmika red. බස්නාහිර පළාත මධ්‍යම පළාතත් අතර තරගයක්. ඉතින් මෙම තරගාවලිය විනිශ්චය කටයුතු සිදු කරන්නේ කර්නල් පල්ලේකුඹර මහතා. ඉතින් එතුමා ගැන සඳහන් කරනවා නම් එතුමා ආසල්කාරයේ දක්ෂ බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙක්. මහනුවර සිල් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බොක්සිං ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර ස්ටාප් තරග රන් පදක්කම් 4ක් දිනාගත්ත දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. එතුමා ක්‍රීඩාවෙන් අනතුරුව පුහුණුකරුවෙක් ඇයට සම්බන්ධ වෙලා මේ විනිසුරෙක් ඇයට සම්බන්ධ වෙලා අද මේ වෙනකොට ඉතාමත් අපේ රටේ තියෙන දක්ෂ විනිසුරුවරයෙක්. ඇත්තම සඳහන් කරන්න ඕනේ පාසල් බොක්සිං තරගාවලට කොතරම් වැඩ රාජකාරී තිබුණත් එතුමා හැම තරගාවලියක් වාගේම විනිශ්චය කටයුතු සඳහා පාසල් බොක්සිං සංගමයට ඒ වගේම ජාතික බොක්සිං සංගමයට විනිසුරන්ගේ සංගමයට එතුමාගේ දායකත්වය හැම වෙලාවෙම ලැබෙනවා. මේ වෙලාවේ ඉතා දැන් සඳහන් කර සිටිනා මේ අවස්ථාවේදී It's quite clear Mahanama College have a loud fan gathering. The red corner coach and assistant coach, actually it is assistant coach, quite loud, wanting his boxer to move forward and wanting him to throw 4 punches. The boxer in blue not having the height to match his opponent, but still managing to connect a lot more punches. Both boxers not very accurate. Last 10 seconds of the bout. A strong right hand there by both boxers, missing. It's important that they don't rush into the flurry of things, excitement of things, but take their time and then move in. As the days progress, our viewers will be able to witness better boxers take to the ring.
The Mahanama coach, quite a veteran within the boxing fraternity. Round 2. He's the Mahanama boxer instructed to move in and throw in as much punches as possible. I hope he doesn't run out of gas. You've got to control your stamina and not give in too much to impulses here. He's throwing in hard punches. The red boxer quite clear with his intentions, connecting a right hand. But the danger here is the Mahanama boxer is tending to look too much to his corner. However, it's working. Another right hand connecting. This round seems to be another right hand. 3 consecutive right hands. This is definitely Mahanama College's round. Both boxers throwing wildly and missing. A 1-2 combination connecting. The boxer in blue looking a little tired. The boxer in blue, they're not being warned for holding down his opponent. Now the boxer in blue connecting. It appears to the latter stages of this round favoring the blue boxer, but he's being warned by the ref. Not a very pretty sight to see a boxer leaping forward like that. End of round 2. Quite an intense second round by both boxers. The Mahanama boxer taking on his opponent at the beginning of the round, and then the boxer in blue, Gunaratna, managing to impress the audience in the latter stages of that round. It's still anyone's fight. As of now, I envision a 3-2 split decision for whoever is to win this bout. Seconds out. Third and final round. A very intense exchange of punches there. There's a lot of will packed in every punch. We don't see the Mahanama boxer working on his reach, because that is definitely advantage he has. That was a right hand that connected in favor of the Mahanama boxer. But the boxer in blue seems quite willing to move in to that right hand. There's a lot of cheer here for the Mahanama boxer. He's definitely the crowd favorite. Oh, that was a hard right hand by the Mahanama boxer connecting. That's another right hand. I think the tables have turned here. This round in favor of the Mahanama boxer is how I see it. Although we see him bleeding a little from under his nose. Oh, another right hand. The boxer in blue should not rush into his punches, moving away from that
right hand and then throwing his punch is the best way to score over the Mahanam boxer. That right hand is quite predictable if you were to stop and look at it for a while. End of final round. Let's leave this one to the judges. Prior to the stub shield, an article was written by Mr. Osman, I believe, and 8 schools were named favourites for this year's stub shield, Mahanama College being one of these schools. They would greatly appreciate a victory. Results of the bout number Their 11. camp would need more boxers By unanimous decision. into the Winner, finals. Red. And Mahanama College gets their boxer into the next round, next preliminary round. Good on them. Boxing is an individual sport, but there is a team aspect to school boxing. The school with the most amount of gold medals will win the stub shield. Every school is allowed 8 Bout number boxers, 4, youth boy, which consists the team. 49 kilograms. In the red corner, D.M.R. Hettiarachi from Dharmaraja College, Kandy. Bit of a delay here. Cello tape is required to fasten the strap around the wrist of the In the boxer. blue corner, D.P.C. Ramanayaka from Nilagana National School. Ramanayaka blue, Hettiarachi red. Round 1. Hard punches by both the boxers. Dharmaraja too having a long history in boxing. This boxer seems to be an out boxer, understanding he has a reach advantage, not wanting to rush in. The boxer in blue will have to move in, which is always risky, but it's something he will have to do. Both boxers taking their time in the first round. These rounds will last 2 minutes. Both boxers not showing a lot of intent, taking their time.
there. This is a very slow bout compared to the ones we just witnessed earlier. A lovely right hand connecting there for the Rajan boxer. He's gained a bit of confidence. The boxer in blue cannot afford to wait. He will have to move in and take back the points he's lost. End of round 1. The Rajan looking a lot more confident and impressive. I suggest the boxer in blue move in, and that's, I guess, the advice his coach would want to tell him. That you could see from their movement, wanting him to duck sideways and then move in and throw in a couple of punches. Easier said than done. Seconds out. The Rajan will most probably stick to the same plan. Outbox his opponent. In the sense, he'll have to be moving out. Outbox an opponent does have a different meaning to it. There again, not both boxers connecting there. The thing with the shorter boxers is they tend to have a lot more power than the taller boxers. Their punches carry more weight. So the Raja will have to be careful. That's another right hand by the boxer in blue connecting. The blue boxer coming on top there after that exchange. It is important that shorter boxers learn how to slip and duck, because that's the only way they can get into the reach of a taller boxer. In this case, the second round here, we see the boxer in blue making comprehensive gains. That's another right hand connecting for the boxer in blue. See, it's also important that boxers manage their stamina, because we saw the Rajan take on his opponent quite impressively in the first round, but it seems that he's lost a bit of stamina, but his right hand connects. So this is the risk the shorter boxers have to face. They've got to move into their opponent, End of round 2. putting them into great risk, themselves into great risk. And in this case here, the punch favoring the Rajan. Please note that it is not allowed to get into the ring to take photographs. It is not allowed to get into the ring to take photographs. So the advice by the blue Sinhala corner Usman, get did ready for the next work. However, unfortunately, due to the reach of the Rajan boxer, he was able to score himself an 8 counter. Seconds out. The final round. Third and the final round. Rajan scoring at the beginning, managing to connect. I guess the 8 count that he won
in the previous round definitely added a bit of fuel to his courage. The boxer in blue not showing a lot of inhibition actually. Unafraid of his opponent's right hand, moving in. But that exchange there won by the Rajan boxer. It's very important that you don't stop with one punch. You should move in and have a good combination in mind, and also be able to complete this combination, which is something the Rajan was able to do earlier. The boxer in blue reaching for his opponent. Another right hand by the Rajan connecting. This is the stub shield, so you won't see the referee jumping in at the slightest hard punch thrown by a boxer at his opponent. They let the bout move on. The last 10 seconds. Both boxers getting in a couple of punches. End of final round. A gesture of friendship there. Good sportsmanship by both boxers, acknowledging the other after that final round. And now we wait the decision. I believe this bout to be in favor of the Rajan. 3-2 is what I expect. Win by split decision. 3-2. Winner red. Yes, like I did predict. Representing Dharmaraja College, Kandy. Very close bout. The boxer in blue did not go down in the second round. Scorecard number 15 and 16. He Referee. might have won this bout. Judges. Judge 1. Mr. W.I.P. Pereira. Judge 2. Mr. Lakshman Tilakaratna. Judge 3. Lieutenant Colonel Jagat Palakubala. Judge 4. Mrs. Ishani Apsara. Next we have two Inspector Pujita Mendis. very famous boxing schools take to the ring. Mr. S.P. Gamage. Sivali Central College from Ratnapura and Vidyartha College from Kandy. Both schools take boxing very serious. It's quite unfortunate that they've got to meet in the preliminaries. Vidyartha and Sivali are part of the top 8 schools favoured to win the stub shield. But with this bout, one boxer, one team will lose a boxer. Bout number 50, youth boy, 46 to 49 kilograms. In the red corner, H.S.M. Dilhara from Sivali Central College. In the blue corner, M.R.M. Usman from Vidyartha College, Kandy. Usman blue, Dilhara red. Usman from Vidyartha appears to have a lot more confidence at first glance. Round 1.
Dilhar having a lot more reach than Usman. Usman having a fierce hook, not connecting there. Usman having a bigger build than his opponent. A bit more muscular in structure. Both boxers being very watchful. This is usually the nature of the first round. Boxers like to size each other up. That's a hard right hand by the Vidyartha boxer. He seems to have sized his opponent faster than punches thrown quite consistently, but nothing really connecting. There is not much urgency seen by the Sivali boxer. That's a lovely right hand, throwing back the head of Dilhara. The Vidyartha boxer seems to be ahead at the moment. I guess the Vidyartha coach here advising his boxer not to get excited. That's what it appeared from his body language. And here the Sivali coach, I can only assume, asking his boxer to throw in a bit more punches. A lot more intent by the Vidyartha boxer in this round, managing to connect a few punches. The Sivali coach asking his boxer to throw in a bit more punches, wanting to increase the number of punches thrown at his opponent. The Sivali boxer, he hasn't seemed to have mastered his distance from his opponent. A lot of jabs going to waste. Every time he throws a punch, he's losing energy. It's a soft jab there by the Sivali boxer. Not strong enough to hurt his opponent. The Vidyartha boxer seems to have very strong punches. Not many punches connecting compared to the bouts we saw previously. End of round 2.
relatively slow round. For India, Keith Kender, get ready for the next bout. යුත් බෝයි 49-52 බර පන්තිය 16 වෙනි තරඟාවලිය තරඟේ අද දවසේ පැවැත්වෙන රත්නපුර සහ මහනුවර ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රිය පාසල් දෙකක් විශේෂයෙන්ම විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලය ඒ වගේම රත්නපුර සීවලි විද්‍යාලය කියන්නේ ලංකාවේ නම බොක්සිං වලින් ව්‍යාප්ත කරපු පාසල් දෙකක්. ඉතින් එම විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලයේ පුහුණු කරගෙන වචන ස්වල්පයක් ඔබ හමුවේ තිබුවොත් ලංකාවේ සුවිශේෂී බොක්සිං ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් ලංකාවට දායද කරු පුහුණුකරුවෙක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මංජු වණ්‍යාරච්චි ඒ වගේම හර්ෂ කුමාර ඒ වගේම වලිසුන්දර වැනි ඉතාමත් ලංකාවට කීර්තියක් ගෙනත් දුන් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ලංකාවට බිහි කරපු දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. එතුමා විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලේ පුහුණුකරු ඉඳලා ඊට පස්සේ මාස් ආයතනයේ පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරා. ඉන්න අනතුරුව එතුමා විදේශගත වෙලා නැවතත් පැමිණලා දැන් නැවතත් විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම රත්නපුර විද්‍යාලයේ ගැන කතා කරොත් එහෙම අද එවකට රත්නපුර සිවිල් විද්‍යාලය කියන්නේ ඊටමත් දක්ෂ බොක්සිං ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් ලංකාවට බිහි කරපු පාසලක්. විශේෂයෙන්ම එම පාසලෙන් බිහි වුණු ක්‍රීඩක නම් ඇලෙක්සැන්ඩර් ඒ වගේම සමීර කුමාර කොතලාවල සුගතදාස වැනි ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ක්‍රීඩකයන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් බිහි කරපුවා. ඉතින් එහි බොක්සිං පුහුණුකරු හැටියට එවකට කටයුතු කරේ අද වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමේ උපසභාපති වසන්ත කුමාරමයා ඒ වගේම විනිසුරුවන්ගේ සංගමේ සභාපති එතුමා. ඉතින් එතුමා අපේ බොක්සිං ශේෂ්ත්‍රයට ඉතාම වටිනා සම්පතක්. ඉතින් එතුමා එවකට සිවිල් විද්‍යාලය ගැන මුළු ලංකාවම කතා කරන්න පටන් ගත්තා බොක්සිං සිවිල් විද්‍යාලය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ වකවානු ඒ විදිහට දැන් බොක්සිං ගැන කතා කරනවා එතුමා උපසභාපති වෙලා විනිසුරුවන්ගේ සංගමේ සභාපති වෙලා අද බොක්සිං ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් එතුමා කටයුතු කරන ඉතාමත් හොඳ පුද්ගලයෙක් හැටියට මේ වෙලාවේ හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රවුන්ඩ් 3ක් අවසන් වුණා. සීවල විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලය අතර ඉතාමත් තියුණු තරගයක් සිද්ධ වුණා. අපි බලමු විනිසුරුවන් 5 දෙනා මොනෑම් ආකාරයේ මෙම තීරණය ලබා දී තියෙනවද කියලා. විනිසුරුවන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් විනිසුරුවන් 5 දෙනා කුමන ආකාරයෙන් තරගයේ ජයග්‍රහණය දී තියෙනවද කියලා අපි තව සුවල්ප මොහොතකින් අපි බලමු. මේක සෑහෙන තියුණු තරගයක්. ක්‍රීඩකයන් දෙපිරිසම සෑහෙන උනන්දුවකින් තරග කරා. Win by unanimous decision. Winner blue. Vidyartha College Candy. මේ අවස්ථාවේදී තීරණය වෙලා තියෙනවා මිනිසුරුවන් 5 දෙනාගේ තියෙන්නේ විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ජයග්‍රහණය කරා කියලා. ඉතින් අපි බලමු විශේෂයෙන්ම මේ 2023 තරඟේ සමශූරතාවය කවුද දිනයිද? ඒ ප්‍රබල කණ්ඩායම් සිටින පාසල් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලය, ඒ වගේම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය, කොළඹ රෝයල් විද්‍යාලය, මහනුවර සිලෙස්ස විද්‍යාලය, ඒ වගේම පිළිමතලාව දීරනන්ද විද්‍යාලය. අපි බලමු මේ පාසල් අතරින් කුමන පාසල කොයි විදියට මේ තරඟවලට පිවිසෙයිද කියලා. Vidyartha and Sivali having 2 consecutive fights, one after the other. This is usually when 2 weight class transition, the final bout of the previous weight class and the first bout of the
next weight class tend to have schools. It's the same schools taking on each other. Round 1. Sivali College will want to win this bout. Losing a boxer in the previous fight to Vidyartha is not something that they would appreciate. This is Sivali College's revenge fight. The Vidyartha boxer is quite a seasoned boxer. The Sivali boxer, even in this case, seems to have a lot more reach, but not making use of his reach. Sivali boxer के में सहन reach advantage එකක් තියෙනවා වගේ පේනවා. ඒක මොකද ඉන්නේ පාවිච්චිට ගන්නවා වගේ තේරෙනවද ඔබතුමාට? සීලි බොක්සර් ස්ට්‍රේට් පන්චස් ගහුවා. ඒ කියන්නේ කෙලින් පහරවල් ගහවන මට හිතෙනවා වදිනවා කියලා. එයා පොඩි ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා කෙලින් පහරවල් වලට යනවද ෂෝට් පන්චස් වලට යනවද කියලා. ඉතින් එක තීරණේ ඉඳලා පහරවල් එල්ල කරා නම් මම හිතනවා මේ සීලි බොක්සර්ගේ උසාවි ඒ වගේම බුට්වර්ක් ඒවා තියෙන නිසා වාද චලන හොඳට තියෙන නිසා හොඳ තරඟයක් දෙන්න පුළුවන් විද්‍යාර්ථී ක්‍රීඩකයෙක්. Yes, it's very important to maintain composure. Because within all this excitement, you got to know if you want to box in or stay away and box from outside. The Sivali boxer here being in two minds, quite clearly seen, is not something his coach would want him to continue. How we perceive the match from our end, I believe the Vidyartha boxer seems to be a little more superior. Vidyartha ක්‍රීඩකයා අපිට පේන ආකාරයට අපේ ඇන්ගල් එකට පේන ආකාරයට නම් තරමක් දුරට විශිෂ්ට ක්‍රීඩකෙක් ඔහුගේ ඔපෝනන්ට් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී. ඔව් ඇත්තම මේ අස්ලම් මට පේන විදිහට නම් මේවර විද්‍යාර්ථී විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් හොඳ පුහුණුවක් ලැබලා තියෙනවා. මම කියන්නේ දැඩි පුහුණුවක් එක්ක ආපු ගතියක් අපිට බොක්සර්ස්ලාගේ පාද චලනයෙන් උන් පහර දෙන ආකාරයෙන් අපිට පෙනී යනවා. මේ ඇත්තම ඉතින් විශ්වාසවන්ත ආකාරයෙන් විද්‍යාර්ථී ක්‍රීඩකයන් මේ විදිහේ ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම රතු ක්‍රීඩකයා තමන් අවිනිශ්චිත ආකාරයෙන් තමයි පහරවල් එල්ල කරන්නේ. එතුමාගේ එම ක්‍රීඩකයාගේ හොඳ පහරවල් තියෙන ඒ පහරවල් විශ්වාසයෙන් එල්ල කරන්නේ. ඉතින් ඒ විශ්වාසය හැදුවන මං හිතනවා මීට වැඩි හොඳ තරඟයක් විද්‍යාර්ථී ක්‍රීඩකයා ලබා දෙයි කියලා. Yes, I do agree with you there. He's not using his physical advantage to his favor. And I think that's because usually in the first round boxers like to size each other up, and the one who's able to size his opponent faster makes a lot more gain, and in this case it's been the Vidyartha boxer. Oh, ඇත්තම විද්‍යාර්ථී ක්‍රීඩකයා මේ වමත් හුරු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ඉතින් වමත් හුරු ක්‍රීඩකයාගේ රතු ක්‍රීඩකයා යන්න ඕනේ මේ මෙයාගේ වමත් අත එන පැත්තට තමයි මෙයා ගියේ. ඒ නිසා තමයි යාට දැඩි ලෙස පහරවල් එල්ල වෙන්නේ. ඒ පහර මේ යන රටාව එයා වෙනස් කරා නම් මං හිතනවා පහරක් වදින්න තු යාට බේරෙන්න තිබ්බා කියලා. Yeah, that is also very true. And now that you mentioned it, the Vidyartha boxer is a southpaw boxer,
and this is a very rare type of boxer that you meet. And even when you're sparring in your gym with your team, you find it very hard to find a sparring partner who's a southpaw boxer. This could be one of the reasons why the Sivali boxer shows a lot of inhibition when approaching the bout. So we come to the end of the second round. Get ready for the next bout. ඇතැම් තරගේ මං හිතනවා සිවිල් පුහුණුකරුගේ පළපුරුද්ද මදිද මන් දන්නේ නැහැ කියලා මට පොඩ්ඩක් හිතෙනවා. මොකද දැන් උපදෙස් දෙන්න ඕනේ පුහුණුකරු විසින් කොයි දිශාවටද තමන්ගේ ක්‍රීඩකයා යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලේ මම සඳහන් කරන්න ඕනේ විනිශ්චය මණ්ඩලය සම්බන්ධව ඉතාමත් ලොකු වගකීමක් තමන් සැබෑ දක්ෂයා හොයන්න මේ අය උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද දින මෙම තරගේ විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරනවා ආනන්ද තෙන්නකෝන් මහතා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයෙන් බොක්සිං ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරලා ලංකාවේ ස්ටප් තරගාවලට සම්බන්ධව රන් පදක්කම් ලබා ඇති ඒවකට ක්‍රීඩකෙක් දැන් විනිසුරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ගුරුවරයෙක් දැන් මේ දෙනුවර කලාපේ සමාවෙන්න වත්තේකම කලාපේ ගුරු උපදේශක හැටියට කටයුතු කරන එතුමා දක්ෂ ගුරු උපදේශක කෙනෙක්. කතු ක්‍රීඩකයා පහරවල් වලට යන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් විශ්වාසය මම මුලින්ද සඳහන් කර පරිදි මෙම ක්‍රීඩකයා විශ්වාසයෙන් පහරවල් එල්ල කිරීම ඔහුගේ සතුව නැති නිසා අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් නිල් ක්‍රීඩකයන් පහරවල් වද්ද ගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔව් විශේෂම සඳහන් කරන ඉදිරි අතයි ඒ වගේම දකුණත් අපකට් එක නිල් ක්‍රීඩකයා විසින් දැන් වැඩි වැඩියෙන් පහරවල් එල්ල කරනවා දකුණු අපකට් පාර. ඉතින් නැවතත් එම පහරම නැවතත් එල්ල කරනවා. මිනිසුරු සංඥා කරා නිසි ආකාරයෙන් වදින් නැහැ කියා. නමුත් අපේ කෝණයෙන් නම් බලනකොට එම අපකට් පහර නිසි ආකාරයෙන් වදින බව පෙනී යනවා. තමන්ගේ කාලය හොඳට තෝරා බේරගෙන නිල් ක්‍රීඩකයා විසින් පහරවල් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී අවසාන රවුම ඔව් නැවතත් ඉදිරියට අපකට් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතාමත් ලස්සන ආකාරයෙන් මෙම ක්‍රීඩකයා නිල් ක්‍රීඩකයා විසින් විද්‍යාර්ථ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් නැවතත් පාර තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා. තරගයේ අවසන් නැවතත් මිනිසුරන් 5 දෙනෙක්ගෙන් සැඳුම්ලත් තීරකවරුන් 5ක් අපි බලමු මෙම තරගයේ කොයි ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය ලබා දී තියෙනවද කියලා. Results of the bout number 16. Win by unanimous decision. Winner blue. Representing Vidyanta College. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් ලබා දෙනවා නිල ක්‍රීඩකයා ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මෙම තරගාවලියේ තරඟ මේ වෙද්දී තරඟ 16ක් අවසන් වෙනවා. විනිසුරු මණ්ඩලය විසින් සැබෑ දක්ෂයා කවුද කියලා ඉතාමත් උනන්දුවෙන් යුතු සාධාරණ විදියට දෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. Referee, Chief Inspector Pujita Mendes. Judges, Judge 1, Mr. P.U. Sampath. Judge 2, Mr. W.I.P. Pereira. Judge 3, Wing Commander Prasant Vijay Singh. Judge 4, Mr. Kapila Sugadadasa. Judge 5,
5, Mrs. Geethanani Samaraveera. Bout number 17, youth boy, 49 to 52 kilograms. In the red corner, MSL Jayaratna from St. John's College, Nugegoda. In the blue corner, WRT Dias from Sumana Saman Mahavidyalaya, Ratnapura. Dias blue, Jayaratna red. 17 වෙනි තරගය ආරම්භ වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. සබරගම පළාතත් ඒ වගේම බස්නාහිර පළාත අතර තරගයක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෑතකදී බොක්සිං ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණු සුම සමන් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබාගෙන තියෙන පාසලක් කිව්වොත් මා නිවැරදි. මෑතකදී ගිය වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා ඒ වගේම ස්ටාෆ් තරඟාවලියේ රන් පදකමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණු පාසලක්. ඒ වගේම තමයි සෙන්ට් ජෝන්ස් විද්‍යාලය. සෙන්ට් ජෝන්ස් විද්‍යාලය කියන්නේ අතීතයේ පටන් හොඳ බොක්සිං ක්‍රීඩකයන් ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහි කරපු පාසලක්. විශේෂයෙන්ම මෙම පුහුණුකරු ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම ස්ටාෆ් තරඟාවලියට සම්බන්ධ වෙලා රන් පදක්කම් ලබාගත් පුහුණුකරුවෙක්. තවද සුමන සමන් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවෙක් සඳහන් කරොත් එහෙම ඔහුගේ මුල් පුහුණුකරු මේ වෙන විට ලංකාවේ නැහැ, විදේශගත වී තියෙනවා. අලුත් පුහුණුකරුවෙක් එම පාසලට පැමිණ ඉතා හොඳින් එම කාර්ය කරගෙන යන අවස්ථාවක් අපිට පෙනී යනවා. ඒ වගේම මෙම තරගයේ විනිශ්චය කටයුතු වල නිරත වෙන්නේ පොලිසිය නියෝජනය කරමින් තරඟ වැදුන මෙන්ඩිස් මහතා. ඉතින් එතුමා ගැන සඳහන් කරනවා නම් එතුමා හොඳ විනිසුරුවරයෙක්. එතුමාගේ පාසල් විනිශ්චය කිරීම සම්බන්ධ බැලුවොත් එහෙම ඉතාමත් හොඳ තීන්දුව తీරන ලබා දෙන හොඳ විනිසුරුවරයෙක්. පාසල් කොයි පාසලද නෙවෙයි, එතුමාගේ හොඳ දර්ශනයක් තියෙනවා. කොයි පාසලද නෙවෙයි, මට පාසල වැදගත් වෙන්නේ නැහැ, මට වැදගත් වෙන්නේ රතුද නිල්ද කියන පාට දෙක පමණක් කියා. එතුමා ඉතාමත් අවංකවම මෙම ශේත්‍රයේ විනිශ්චය කටයුතු ලබා දෙන හොඳ විනිසුරුවරයෙක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පාසල් ළමයි නිල් හෝ රතු ඇඳගෙන තරඟ වැදුනත් මොවුන් හැම පාසලක් වෙනුවෙන්ම කාගේ හෝ අම්මා කෙනෙක්ගේ දරුවෙක්. ඉතින් අපි මොවුන් දිහා බලන්න ඕනේ, දරුවෝ විලසින් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන්නේ අපේ රටේ අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න දරුවෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ දරුවන්ට සැබෑ දක්ෂයා තේරීමේ වගකීම හිමි වෙලා තියෙන්නේ මේ විනිශ්චය මණ්ඩලයට. මේ විනිශ්චය මණ්ඩලයේ හැම වෙලාවෙම සැබෑ දක්ෂයා තෝරන්න මහන්සි වෙන්න. ඉතින් මේ වෙන විට අපගේ විනිශ්චය මණ්ඩලය ඉතාමත් හොඳින් එම කාර්ය සිද්ධ කරනවා. විනිසුරුවන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම ඉන්නවා අපගේ ත්‍රිස්සා විනිසුරු රුක්මල් නෑකඩබල මහතා. ඒ වගේම ඉසුරුපාය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන බොක්සින් බාරෝ කටයුතු කරන අපේ සුසන්ත වීරසේන මහතා එම රාජකාරිය ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඉතින් මෙම තරඟයේ තරඟකරුවන් දෙපළ ඉතාමත්
හොඳින් තරඟ වදින අවස්ථාවක් අපිට පෙනී යනවා. තමන්ගේ ප්‍රතිවාද ක්‍රීඩයන් දෙපළ මාගේ ප්‍රතිකාර හොඳට අධ්‍යයනය කර කල් වේලා බලා නිල ක්‍රීඩකයා තීක්ෂණවත් ඉතා සූක්ෂම ආකාරයෙන් පහරවල් වලින් බේරීමට ලොකු උනන්දුව දක්වනවා. බේරලා පහර නැවතත් එල්ල කරනවා. End of round 2. වට දෙකක් අවසానයි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙම තරගාවලියේ ඊටා මහඟු සේවයක් කරනවා අපේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේ කම්පියුටර් අංශේ රැඳී සහයෝගය දක්වන එම මහතා මොකද මෙම තරගයක් සුන්දරව ඔබ දකිනවා අපි මේ සුන්දරව තරග පවත්වන බව. ඉතින් ඒ සුන්දර තරග පවත්වන්න සති දෙක තුනක සිට ලංකාවෙම පාසල් වල තරග සටහන් රැගෙන එය ටයිප් කරලා මේ ඊයේ දිනේදී සියලු දේවල් ඉවත් කර තරග සටහන එළියට දක්වන තාක්කල් ඔව් ඉතාමත් මහන්සියෙන් මෙම කාර්යයට ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් එම සුන්දර තරග නැරඹීම සඳහා එතුමා විසින් ලොකු ශ්‍රමයක් කාලයක් වැය කරන බව මෙහිදී සඳහන් කර සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම එම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් බොක්සිං සංගමේ ගරු ලේකම් ජමිත බණ්ඩාර හැම වෙලාවෙම ඉතාමත් ලොකු මහන්සියක් දරනවා මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කර සිටිනවා. අවසාන තරගයේ අපි බලමු සෙන්ට් ජෝස් විද්‍යාලයේද එහෙම නැත්නම් රත්නපුර දෑල සුමන සමන් විද්‍යාලයේද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා අපි බලමු. ඉතින් හොඳ තරගයක් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි මෙම තරගාවලියේ ලයිව් බැලීම සඳහා ඔබ සියලු දෙනාම උනන්දු වෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පාසල් දරුවෙකුට තමන්ගේ තරගයක් තමන්ගේ පාසලේ දැකීම ඉතාමත් ආඩම්බරජනක සිද්ධියක්. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ළමයිගේ මානසික මට්ටම ඉහළ දැමීමයි. ක්‍රීඩාවේ මානසික හොඳ පෞරුෂයක් තිබි ළමයේ ක්‍රීඩාවෙන් අපි සැදීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙම තරඟ තමන්ගේ පාසලේ පෙන්වීම, ඒ වගේම තමන්ගේ දෙමාපියන් නැරඹීම, යාළුවන් නැරඹීම, ඒ ළමයා එම ක්‍රීඩකයාගේ ආත්ම ශක්තිය වැඩිවීම සඳහා ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් මෙම ස්පෝර්ට් නිස් ආයතනය විසින් සජීවීව මෙම නැරඹීමට සැකසීම ඇත්තෙම අපේ බොක්සිං ක්‍රීඩාවේ උන්නතියට ඉතාමත් මහඟු සේවයක් වෙන බව මා සඳහන් කර සිටිනවා.
of the bout number 70. Win by split decision 3-2. Winner blue. Representing Sumana Saman Mahavidyalaya Ratnapura. Bout number 80, youth boy, 49 to 52 kilograms. In the red corner, A.N. Shalin from Sri Prajnaratna Central College. In the blue corner, N.G.N.K. Bandara from Mahavali Secondary School. Bandara blue, Shalin red. දැන් ආරම්භ වන්නේ අද දවසේ 18 වෙනි තරඟයයි 49:52 බර පන්තියෙන් යූත් තරඟාවලියෙන් රතු කෙරවලින් පඤ්ඤාරතන විද්‍යාලයත් නිල් කෙරවලින් මහවැලි සෙකන්ඩරි ස්කෝලයත් තරඟ වදිනවා. ඉතින් අපි ටීවිජය මීට පෙර තිබූ ටීවිජය තරඟාවලියේ රතු ක්‍රීඩකයා ඉතින් හොඳ තරගයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම තමයි මීට ටීවිජය තරගවලට කලින් පැවැත්වුණු රත්නපුරේ බොක්සිං තරගයක්. එහිදී මෙම ක්‍රීඩකයා ඊටමත් හොඳින් තරග වැදුණා. ඉතින් මෙම තරගාවලියේ පුහුණුකරුවන් ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම පඤ්ඤාරතන වාසලේ පුහුණුකරු පාසල් සමයේ ඉතා හොඳ බොක්සිං ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරේ නියෝජනය කර ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු පිළිවෙතලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයෙන් තමන්ගේ ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර දකුණු ආසියා බොක්සිං තරගාවලට සහභාගී වී අපේ රටට රිදී පදක්කමක් ගෙනත් දුන් ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම දැන් දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ඔව්. ඊටමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ලෙෆ්ට් එකයි රයිට් හුක් එක මේ රයිට් හුක් එක වදින මේ අවස්ථාවේදී චින් එකට ඒ කියන්නේ නිකර ප්‍රදේශයට පහර එල්ල වෙනවා. ඉතින් එම තරගාවලියෙන් පසු විනිසුරු තීරණය කරනවා ඊළඟ වටේට යැවීම සඳහා සුදුසු නැහැ කියා. ඇත්තෙම අපි විනිසුරුවරයෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රීඩකයා ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. විනිසුරු වාතයේ තමයි උඩ නැගලා තමන්ගේ ක්‍රීඩකයා තරඟ වදින ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කිරීම. ඉතින් එතුමා තීරණය කරා මෙම ක්‍රීඩකයාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තවත් ක්‍රීඩාවේ මෙම තරගයේ නිරත වෙන්න සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා එතුමා තීරණය කරා රතු ක්‍රීඩකයාට ජයග්‍රහණය ලබා දීමට. ඉතින් ඇතැම්ම මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ එතුමා කියන්නේ ලංකාවට සිටින හොඳ විනිසුරුවරයෙක්. හොඳ තීන්දුව తీරන ගන්න විනිසුරු පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් රතුද නිල්ද කියා මම මුලින් සඳහන් කරා. මෙතුමා බලන්න හැම වෙලාවම පාසල ක්‍රීඩකයාගේ පුහුණුකරු කවුද එවන් අවස්ථාවක් මොහු කවදාවත් බලන්නේ නැති ඉතාමත් හොඳ විනිසුරුවරයෙක්. එම විනිසුරු විසින් තීරණය කරනු ලැබුවා මෙම තරගයේ දිගටම ගියොත් එහෙම අනිත් ක්‍රීඩකයාට මේ ක්‍රීඩා හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතුමා තීරණය කරලා වෛද්‍යවරයාට නොතබා එතුමා තීරණය කරා තරගය නතර කිරීම. ඉතින් බොක්සිං ක්‍රීඩාවේ එවන් හොඳ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ක්‍රීඩකයා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. වෛද්‍යවරයෙක් සිටිනවා. වෛද්‍යවරයාට දාන්න නැතුව වුණත් විනිසුරුවරයාට බලය තියෙනවා එම ක්‍රීඩකයා තරගෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා. ඉවත් කරන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයාගේ හානියක් සිද්ධ වෙයි කියන අදහසින්. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩාව ඇත්තෙන්ම හොඳ ක්‍රීඩාවක්. ක්‍රීඩා හානි අඩුම තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රීඩාව ලංකාවෙම ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනේ. ලංකාවට
අන්තර්ජාතික වශයෙන් ජයග්‍රහණය ගේන්න නම් මෙම ක්‍රීඩාව තව තවත් ව්‍යාප්ත විය යුතුයි. ඉතින් එවන් මේ සජීවී අපි මුළු ලංකාවට මෙම තරගයේ නැරඹීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාගෙන් අපි ඉල්ලනවා හැකියාවක් මේව දේ ව්‍යාප්ත කරන්න, හැමෝටම නරඹන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න, හැමෝටම කියන්න. ඒකෙන් බල මේ තරගයේ බැලුවට පස්සේ දෙමව්පියන් සහ ක්‍රීඩාවට ආස සියලු දෙනාම බොක්සිං ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙයි. ඉතින් සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අනාගතයේදී අපේ ලංකාවට රනින් සරසන්න. ස්තුතියි.
දිවා විවේකයෙන් පසුව තව ස්වල්ප මොහොතකින් තරඟ ආරම්භ කිරීමේ නිමිතයි. ඊට ප්‍රථම මේ නිවේදනය සියලුම පුහුණු උපදේශක මහතුන් වෙතයි. කරුණාකර කෙටි රැස්වීමක් සඳහා බොක්සිං කවේ ජූරි සභාව තියෙන අසලට පැමිණෙන්න. කරුණාකර සියලුම පුහුණු උපදේශක මහත්වරුන් බොක්සිං කවේ අසලට පැමිණෙන්න ඔබට කෙටි උපදේශ මාලාවක් ලබා දීම සඳහා. ස්තුතියි. නැවතත් නිවේදනය සියලුම පුහුණුකරු මහත්තුන් වෙත කරුණාකර වසන්ත විතානගේ මහත්මයා හමුවීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් වාර්තා කරන්න. කෙටි රැස්වීමක් තරගාවලියේ උපදෙස් ලබා දීම වෙනුවෙන් සිදු කරන විනාඩි 5ක රැස්වීමක් සඳහා ඉතා ඉක්මනින් පැමිණෙන්න සියලුම පුහුණුකරුවන්.
Officials for bout number 19 and 20. Referee, Mr. Kapila Sugatadasa. Judges, Judge 1, Mrs. Geethani Samarabira. Judge 2, Mr. P.U. Sampath. Judge 3, Chief Inspector Pujita Mendis. Judge 4, Lieutenant Colonel Jagat Pallekumbura. Judge 5, Mr. Lakshman Tilakaratna. Timekeeper, Mr. W.G. Kure. Gong Operator, Mr. S.P. Gamage. Medical Officers, Dr. Taranga Arudgoda and Dr. Chanaka Vitaranage. Bout number 19, youth boy, 49 to 52 kilograms. In the red corner, BGD Piyatilaka from Peradeniya Central College. In the blue corner, KGSA Heshan from Halle Bogala National School. Heshan blue, Piyatilaka red. We are back after a lunch break. And to start our second session for the day, we have two very old boxing schools, Peradeniya Central, the defending champions, and Sylvester's College. They were champions 2 consecutive years in 2019 and 2018. Both schools have a very proud history of boxing. Sylvester's boxer, a lot taller and also a very seasoned boxer. Peradeniya should never be underestimated. විවේකයෙන් පසු 19 වෙනි තරගය ආරම්භ වුණා. පෙරදෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ පල්ලේබෝල විද්‍යාලය මධ්‍යම පළාතේම පාසල් දෙකක්. ඇතෙම පෙරදෙණිය ගැන අපි නැවත සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතාමත් හොඳ බොක්සිං ක්‍රීඩකයින් ලංකාවට දායාද කර පාසලක්. ඒ වගේම පල්ලේබෝල විද්‍යාලය කියන්නේ මෑතකදී ඉතාමත් බොක්සිං ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉහළට ආපු පාසලක්. විශේෂයෙන්ම එහි පුහුණුකරු ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම එවකට පල්ලේබෝල විද්‍යාලයේ සෞඛ්‍ය ආසාරික අධ්‍යාපන ගුරුවරයෙක් වශයෙන් සේවයට ගිය ජමිත බණ්ඩාරයි. ඔහු දැනට පාසල් බොක්සිං සංගමේ ලේකම් හැටියටත් කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ එම පුහුණුකරු දැන් මහනුවර සාංශිල්ල විශ්වවිද්‍යාලයේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනවා. ඔව් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් තරගයක් තුළ ඒ සොසුම විවේක කාල ලැබෙනවත් එක්කම ගැලවී ගියා. ඉතින් අපි මුලින්ම සඳහන් කරා තරගයක් තුළ හිස් සොසුමක් ගැලවෙන එම ක්‍රීඩකයාගේ මානසික ශක්තිය පොඩි හීන වෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම පුහුණුකරු වග බලා ගන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයාගේ මේ හිස් වැසුම, ඒ වගේම සපත්තු දෙක, බොක්සින් බූට්,
ඒ සියලු දේවල් ලේස් හරි ආකාරයෙන් නිසි ආකාරයෙන් සැකසී තියනවාද කියන එක බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙම තරගයේ විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරනවා රත්නපුර සීවල විද්‍යාලයෙන් බොක්සිං ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට ගිය සුගත දාස නැමැති ක්‍රීඩකයා දැන් බොක්සිං සංගමේ විනිසුරු අංග සංගමේ විනිසුරුවක තූස්ථා විනිසුරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක්. ඇත්තම ඉතාමත් හොඳ විනිසුරු කෙනෙක්. එතුමත් බොක්සින් ගහන කාලේ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා එහෙම නැත්නම් ස්ටොප් සීල් තරඟාවලියේ රන් පදක්කන් කීපයක් දිනාගත් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම සම ශූරතාවය එම පාසලට අරන් යෑමේ හැකියාව ඔහුට සතු වුණා. තව සඳහන් කරනවා නම් ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අතර හොඳ තරගයක් යන අවස්ථාවක්. ඒ වගේම පෙරදෙන ක්‍රීඩකයා ඊටම සුවිශේෂී ආකාරව කල්යල් බලා left hook right ඒ කියන්නේ වම් අතින් හුක් පහර සහ දකුණු කෙලින් පහර ඊටමත් හොඳින් එල්ල කරනවා. පල්ලිබෝල් ක්‍රීඩකයා ඊටමත් උස ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ මින් පෙර තරගවල ඊටමත් හොඳින් දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් පල්ලිබෝල් ක්‍රීඩකයා. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ පුහුණුකරුගේ පාසල් මාරු වීමත් එක්ක මම හිතනවා වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයාගේ පුහුණුව අඩු වෙන්න ඇති කියලා පොඩි නිගමනයකට මම එළඹෙනවා. ඔබ ඒ ගැන අසල මොකද හිතන්නේ? ඔව් මට කලින් පොඩක් වැරදුනා. අපේ ජමිත සිල්වෙස්ටර් ටී-ෂර්ට් එකක් දාගෙන හිටපු හින්දා මම හිතුවා මේ නිල් පිලේ ඉන්න ක්‍රීඩකයා මේ සිල්වෙස්ටර් ක්‍රීඩකයෙක් බව. But I'd like to correct that mistake. It's Palebola versus Peradeniya. The Palebola boxer is quite a seasoned boxer. He's got into the ring many a times before. It's quite visible with the way he's maintaining a very good distance, using his physical advantage to his favor, winning himself an 8 count there. There seems to be a lot of eagerness. අසල මගේ මතකේ හරිනම් මේම ක්‍රීඩකයන් දෙපළම 2023 වසරේ ඉන්දියාවේ තිබ්බ පුහුණු පාඨමාලාවට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. Right. I'm not aware of who the boxers were that went to India. But the Palebola boxer definitely looks like he understands the craft very well. His feet movement, maintaining distance is all quite well thought of. ඊවර ස්ටොප් සූරතාවේ දිනාගත් පාසල පෙරදෙනි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයයි. ඉතින් මෙම තරඟාවලියේ කැපී පෙනෙන පාසලක් තමයි පෙරදෙනි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය කියන්නේ. ඒ වගේම ඔලිම්පික් තරඟ සහභාගී වීම සඳහා අනුරාධ රත්නායක සහභාගී වුණේ මුලින්ම බොක්සිං ක්‍රීඩාව හැදෑරුවේ පෙරදෙනි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. What I see is the Peradeniya boxer quite desperate, and the Palebola boxer appears to be a lot more eager. So this is definitely something that the judges will spot. දැන් සුනිල් මේ දැන් කොට බොක්සර් කෙනෙක් වෙනකොට ස්ලිප් කරන එකයි ඩක් කරන අත්‍යවශ්‍ය ක්වොලිටි එකක්. ඒක කොහොමද වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්ට? ඇත්තෙන්ම මේ කොට ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම උස ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක තරඟ වදිද්දී එයාට කොට වීම ලොකු අවාසිදායක තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒකට පුහුණුකරු දැනගන්න ඕනේ වැඩියෙන් එයාට එයාගේ පාද දෙකට වැඩිපුර ව්‍යායාම කරන්න. මොකද පාද දෙකෙන් තමයි එයාගේ මූවීම් වැඩිපුර කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ශරීරයේ ස්ලිප් කරනකොට පාද දෙකෙන් අපිට වැඩි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි වැඩිපුර එයාගේ පාද දෙක ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. දැන්
මේ තරංගාවලියේ පේන ආකාරයට නම් පේරාදෙණිය ක්‍රීඩකයාගේ ස්ලිපිං සහ ඩකින් හැකියාව එච්චරම සාර්ථක ලෙස ඉටු කරන්නේ නැහැ. ලොකු අවාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා මෙයාගේ හිස් වැසුම ගැලවෙන එක. ඒ ගැලවීමත් සමග පල්ලේබෝල් ක්‍රීඩකයා වැඩියෙන් දැන් තරගයට අවතීර්ණ වෙලා දිනවා. සමහරක් වෙලාවට ඒ හිස් වැසුම ගැලවීම බොහෝ වෙලාවට පල්ලේබෝල් ක්‍රීඩකයාගේ මානසික ශක්තිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඊටම හොඳ පාරවල් එල්ල කරනවා. The boxer in red looks to be very tired. පේරාදෙණිය ක්‍රීඩකයාට නම් මහන්සියක් පේන පාටයි. මම නම් හිතන විදිහට මේක යුනානිමස් ඩිසිෂන් එකක් වෙන්න අවස්ථාව සෑහෙන වැඩි. ඔව් ඒත් දෙන්නම මේ තරගයට අවදි වෙන්න උනා. මම දැක්කා මේ ලොකුම දුර්වලතාවය තමයි මේ අපේ රතු පේරාදෙණිය ක්‍රීඩකයාගේ මේ හිස් වැසුම ගැලවීම. ඒ තරගය තුලින් එයා ගොඩක් අපහසුතාවයටපත් වුණා. හිස් වැසුම ගැලවෙන හැම වෙලාවෙම නිල් ක්‍රීඩකයා විසින් තමන්ගේ මානසික ශක්තිය වැඩි කරගෙන පහරවල් එල්ල කරා පිට. ඒක මේ රතු ක්‍රීඩකයා පරාද වුණොත් මම හිතනවා විනිශ්චය මණ්ඩලෙත් ඒ ගැන ගොඩක් හිතන්නේ නැති කියලා. ඔව් දැන් මම මේ පාසල් ක්‍රීඩාවලින් දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි හිස් වැසුම. That was quite clear right from the way the Pallebola boxer fought throughout this bout. මේ හිස් වැසුම ගැලවෙන එක නම් ඇත්තමයි සෑහෙන බැලිය යුතු කාරණයක්. පාසල් ක්‍රීඩා සෑම ක්‍රීඩාවක් තුළම මේක සෑහෙන වෙනවා දකින්න තියෙනවා. Bout number 20, youth boy, 49 to 52 kilograms. In the red corner. දැන් මිස්ටර් සුනිල් ගිහිල්ලා තිනවා පිටරට ටුවර්ස් වලට. එතකොට මේ පිටරට වෙන මේ වගේ කොම්පිටිෂන්ස් වලදී හෙඩ් ගාඩ් ඔහම ගැලවෙනවද? ඒක දකින්න තියෙන දෙයක්ද ඒ? ඇත්තම එය සිද්ධ වෙනවා. බොහොමත් ඉතින් කලාතුරකින් තමයි වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට ඉතින් එහෙ බොහෝ වෙලාවට ඉන්ටර්නැෂනල් මට්ටමේදී උපකරණ පරීක්ෂා කරන නිලධාරීන් ඉන්නවා. චූටි හරි අඩුවක් තිබ්බොත් ඒකට අලුත් හිස් වැසුමක් ගේනවා. එතන තියෙන මූල්‍යම ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ නේද? ඔව්. එහෙම ප්‍රශ්න තමයි දැන් නැගිලා තියෙන්නේ. Both equally built boxers. The Zaira boxer in red and the Loycious boxer in blue. The boxer in red quite confident with his feet. ඇතම කොළඹ සයිරා විද්‍යාලයේ මෑතකදී බොක්සිං ඉදිරියට මා පාසලක් හොඳ ක්‍රීඩකයන් සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය වෙමින් පේනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ කලක් අපේ විනිසුරුවන් සංගමේ සභාපති හිටිය ඉන්ද්‍රසේන මහතා. ඉතින් එයා වෙලා හොඳ විනිසුරුවරයෙක්. ඒ වගේම තමයි විනිසුරුවන් පුහුණු කරන කිරීමේ ටූස්ට්‍රා පුහුණුකරුවන්ගේ පුහුණු කරන උපදේශකවරයෙක්. ඉතින් එතුමා මම හිතන්නේ හොඳ එයාගේ දැනුම නිසි ආකාරයෙන් සයිරා විද්‍යාලයේ බොක්සිං වලට භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ එතුමට ඉන්දියාවේ අපි ගියා ඉන්දියා සංචාරකයේදී පුහුණු කඳුරේකදී ඒ ඉන්දියාවේ
එම පුහුණුකරුවන් මෙතුමාට ගොඩක් ගරු කරනවා ගොඩක් ආදරය කරන හොඳ දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්. ලංකාවට සම්පතක්. Representing Sahira College, Colombo. The Zaira boxer outsmarting the Aloysius boxer comprehensively in that bout, ending it in the first round. Officials for bout number 21 and 22. Referee, Mr. Lakshman Tilakaratna. Judges, Judge 1, Lieutenant Colonel Jagat Pallekumuran. Judge 2, Chief Inspector Pujita Mendis. Judge 3, Mr. W.I.P. Pereira. Judge 4, Mr. Susanta Veerasena. Judge 5, Mr. Kapila Sugadasa. Bout number 21, Youth Boy, 49 to 52 kilograms. In the blue corner, A. Dharani from St. Joachim Tamil Mahavidyalaya. In the red corner, Y.C.P. Silva from Don Pedrick College. Dharani blue, Silva red. Both boxers not very enthusiastic when approaching the ref. An intense stare there by the boxer in the blue corner. The shorter boxer Silva there starting a flurry of punches, but he seems to be afraid of raising his head. He'll be warned by the referee a couple of times. The taller boxer picking on this and now throwing in uppercuts, which is usually the case. So what's very clear in schoolboy boxing is that the shorter boxers don't tend to slip and duck. So this is a quality that they need to be trained in. It's quite brash the way these boxers are taking on each other. I doubt either boxers will reach the semi-finals. Punches being thrown in all directions. The one reason the boxer in red isn't connecting is because he isn't looking at his opponent. His eyes seem to be more focused looking at the canvas than actually his opponent. A lovely uppercut there and another uppercut. But this is because the boxer in red is always tending to look down, which leaves the taller boxer one option, and that is the uppercut. Bit of a wrestle there by both boxers, not very handsomely fought. End of round 1. At the end of the first round, I will place my bets on the boxer in the blue corner winning this bout. There is not much
Silva can do if he can't slip and duck. And this also puts him into a great disadvantage. Second serve. Round 2. We see the boxing blue using both hands to push his opponent to a side. This is not recommended. Very unorthodox. I would say unorthodox, bordering a sense of unprofessionalism. Another uppercut there, connecting by the taller boxer. See, the taller boxer too isn't using his reach to his advantage. With that sort of reach, he really doesn't have to move in and search for punches. All he has to do is just jab from a distance and throw in that right hand at the sight of the boxer in red, Silva, moving in. Although that did appear like a knockdown, it was Silva slipping. This is what in the good old days they called fisticuffs. Brawl of a sort, hoping that the opponent would be knocked down. That was a punch to the head. That's an illegal blow. End of round 2. Adisha, now please get ready for the next bout. I don't think you can give both boxers a lot of advice considering how they're boxing at the moment. Second serve. Third and the final round. I would say blue here is the impressive boxer compared to what's happening inside the ring, but to what we've seen so far and the expectations of the stub shield, this is not very good boxing. One thing for sure is that the boxer in blue seems to have a plan. He's noticed his opponent lowering his head a little too low, and he's throwing in these uppercuts, sometimes confident enough to start with an uppercut. The only thing the boxer in blue needs to do in order to make this bout look good is just throwing in some jabs. A few jabs will keep his opponent at bay, and that alone will be able to impress the judges. But here you see him swinging with his right hand, with his palm all seen to everyone in the arena.
whoever wins this fight will have to pull his socks up when meeting his opponent tomorrow, because he's definitely to face someone a lot better. Last 10 seconds of the final round. End of final round. Results of the bout number 21. Win by split decision 4-1. Winner blue. Representing St. George Tamil Mahavidyalaya. Nafis from Sahila College, Colombo. I'd like to welcome Mr. Upali Amaratunga, the Director of Sports and Physical Education at the Ministry of Education. He's with us here at the commentary box. So, what do you think of the event so far? Answer? There appears to be a walkover for the box in the red corner. I believe it's a Sivili boxer, a St. John's boxer, getting lucky today. Red received walkover from Nafis representing Sahila College, Colombo. Winner red. HTD Atisha representing St. John's College, Mugeppada. සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා බොක්සින් තරගයේ යන අතරතුර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපේ මෙම තරඟාවලිය ක්‍රීඩා සියලු සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා කියන්නේ මේ වෙද්දි සියලුම ක්‍රීඩා ලංකාවේ පුරාම පැතිරෙනවා හැම ක්‍රීඩාවක්ම. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මෙතනට පැමිණ සිටිනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක ලෙස අධ්‍යක්ෂකවරයා අපගේ channel එකට මේ වෙලාවේ පැමිණලා දිනවා. ඇත්තම එතුමා අපි සාදරයෙන් සහ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් එතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය මෙම බොක්සින් තරඟාවලියට මහත්
ආශිර්වාදයක් වෙන බව අපි නිසකයෙන්ම පැවසිය යුතුයි. ඉතින් අධ්‍යක්ෂකතුමනි ඔබ මෙම තරගාවලිය ගැන කෙටියෙන් අදහසක් මුලින්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සංවිධානය කරන 2023 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ක්‍රීඩා 31ක් තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩා 31න් එක ක්‍රීඩාවක් තමයි බොක්සින් ක්‍රීඩාව කියන්නේ. ඉතින් අපි 2022 වර්ෂයේ සිට නැවතත් කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ ක්‍රීඩා තරඟ පාසල් මට්ටමින් ආරම්භ කළා. 2023 වර්ෂයේ වෙනකොට අති විශාල ක්‍රීඩිකාවන් සංඛ්‍යාවක් සියලුම ක්‍රීඩාවලට සහභාගී වෙන අපි දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ බොක්සින් ක්‍රීඩාවටත් අති විශාල ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාවකගේ ඉල්ලුමක් ඇතුව අපි මේ සුදුසුකම් ලබන සියලුම ක්‍රීඩකයන් තමයි ක්‍රීඩිකාව තමයි මේ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ බොක්සින් සඳහා සහභාගී කරගන්නේ. දවස් 4ක් අද ඉඳලා මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ බොක්සින් ක්‍රීඩා ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ මේ සඳහා ලංකාවේ සෑම පළාතක්ම නියෝජනය කරමින් සුදුසුකම් ලැබූ ක්‍රීඩිකාවෝ සහභාගී වෙනවායි කියලා මම මතක් කරනවා. ඇත්තම අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ ඔබ කියන්නේ අපේ ක්‍රීඩාවට ඇත්තටම ක්‍රීඩා සියල්ලටම සම්පතක්. ඉතින් ඔබගෙන් අපි දැනගන්න කැමති අනිත් ක්‍රීඩාවත් ඔබ හැම වෙලාවම අධීක්ෂණය කරන්න යනවා. දැන් බොක්සින් ක්‍රීඩාව අධීක්ෂණය කරන්න සහ නැරඹීමට ඔබතුමා මෙතන පැමිණියා. ඔබතුමාට බොක්සින් ක්‍රීඩාව ගැන මේ වෙලාවේ මොකක්ද හිතෙන්නේ මේ සංවිධාන ශක්තිය ගැන ඔබට දැනෙන අදහස? මට මතක් වෙන්නේ මීට වසර 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරඟවලදී බොක්සින් තරඟ. ඒ තරඟ වලට ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ක්‍රීඩකයෝ සහභාගී වුණේ. ක්‍රීඩිකා තරඟ තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ ඉතා ස්වල්ප ක්‍රීඩකයන් අඩු ක්‍රීඩකයෝ පිරිසක් සහභාගී වෙලා තරඟවලිය පැවැත්තුවා. නමුත් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ බොක්සින් පාසල් මට්ටමේ බොක්සින් තරඟාවලියක් පවත්වන්න දින 4ක් මදි වෙලා තියෙනවා. දින 5ක් මදි වෙලා තියෙනවා. ඒක තවත් දින දික් කරගන්න මට්ටමකට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒට හේතුව තමයි මේ ක්‍රීඩාව සඳහා විශාල ක්‍රීඩිකාවන් සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වීම. ඒක එහෙම වෙන්නේ ජාතික බොක්සින් සංගමය සහ පාසල් බොක්සින් සංගමය එකට එකතු වෙලා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට යම් වැඩපිළිවෙලක් කරනවා. ඒ වැඩපිළිවෙලේ මේ සාර්ථකත්වය තමයි මම දකින්නේ. පහුගිය දවස්වල අපි අකුරණ තරඟාවලියක් දැක්කා. ඒ තරඟාවලියට විශාල ක්‍රීඩිකාව පිරිසක් සහභාගී වුණා. දින ගණනාවක් තරඟ දිවා රෑ නොබලා පවත්වන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ අනාගතයේ තව ඉස්සරහට යනකොට මේ තරඟාවලිය පළාත් මට්ටමින් පවත්වලා පළාත් වලින් ජයග්‍රහණය කරන ක්‍රීඩිකාවෝ ජාතික මට්ටමට ගෙනීමට සිදු වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය අපි බාර දුන්නේ පාසල් බොක්සින් සංගමයට. ඉතින් මේ පාසල් බොක්සින් සංගමේ නිලධාරීන් ජාතික සංගමයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉතා හොඳින් මෙම ස්ථානයේ තෝරාගෙන මෙහි තරඟ පැවැත්වීම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විදිහට මම ඒ අයට ස්තුති කරනවා. ඇත්තම අපිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක තුමන්ගෙන් ලැබුණු හොඳම තෑග්ග තමයි ඒ වචනේ. ඇත්තම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාන්ට මෙවන් අදහසක් අපි වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව. තවද අධ්‍යක්ෂතුමනි ඔබ අවුරුදු 10ක කාල සීමාවට අතීතයට ගියා. ඉතින් මමත් අවුරුදු ගානක් මෙම ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න නිසා මේ අදහස මට සතුටුදායක අදහසක්. ඉතින් 2018 වර්ෂයේ අපිට පුළුවන් වුණා මුලින්ම එක් පාසලකින් කාන්තාවෝ දෙන්නෙක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මේ මෙවර අපේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ අපි එවකට හිටියේ සුනිල් ජයවීර සර් අපිට 2යි අවස්ථාව දුන්නේ. ඉතින් මෙතුමන් අපිට ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක් දක්වා ඉහළ දැමීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒකට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ලබා දුන්නා. අධ්‍යක්ෂතුමනි ඒ කරපු මෙහෙවරට ඔබ සදාකල් මේ බොක්සින් ක්‍රීඩාව තුළ ඔබගේ නාමය තියෙන බව මම
ඍජුවම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙවර තමයි මේ අපේ ස්ටප් සීල් පල්ලිය යනවා 1914 ඉඳලා ඒකට 92 හෝ 96න් පස්සේ සමස්ත ලංකා ක්‍රීඩා එකතු වුණා. කාන්තාවුන්ට තරඟ තිබ්බෙම නෑ. මෙවර කාන්තාවුන්ට ශූරතාවයක් දීමේ වාග්ය ඔබතුමන් අප වෙත ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව අපගේ පාසල් බොක්සිං සංගමයේ විදිහටත් ජාතික බොක්සිං සංගමයේ විදිහටත් ඔබතුමන්ට හෘදයාංගම ස්තුතිය සහ ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේදී පුද කර ලබනවා. ඉතින් අප හා සම්බන්ධ ඔබට අප බොක්සිං වෙනුවෙන් ඔබට කිනම් හෝ වෙනම් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිබේද අධ්‍යක්ෂතුමනි? නෑ අදහස් තියෙනවා. තව ඉදිරියේදී සම්බන්ධ වෙන හින්දා මට පුළුවන් තවත් ටිකක් ඔබගේ තරඟ බලලා සංවිධානය බලලා තවත් මොනවා හරි කියන්න. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අප හා සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට දායක සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව බෙහෙවින්ම ස්තුතියන් දෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් සහභාගී වෙලා මෙහි නියමුවන්ට අපගේ හෘදයාංග ප්‍රණාම පුද කරමින් ස්තුතියි ඔබට. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Amaratunga. Mr. Amaratunga mentioned that boxing has developed quite a lot over the past few years. He recollected how 10 years ago he had come for the Stub Shield and noticed that there were only a few boxers, few schools taking part, but he was quite impressed with how the sport has progressed over the years. He also commended the Boxing Association for ushering in a female category. This year we have girls participating as well at the Stub Shield. End of round 2. We've come to the end of the second round. Get ready for the next round. Sri Sumana Saman Mahavidyalaya versus Zahira College Kandy. This is what you're witnessing at the moment in the ring. Don't let your eyes deceive you. Jamita is quite an enterprising coach, supporting and encouraging boxers from different schools to take to the ring. He's also the coach of Zahira College Kandy. He seems to be giving it his all, regardless of the different schools that he tends to coach. Third and the final round. Both boxers seem to have their own style working for them. Being cautious, moving around. That's a lovely right jab connecting there for the Zahira boxer. Quite an old-fashioned technique here employed by the Zahira boxer. A double arm guard. I believe it's referred to as the peekaboo style. You're walking with your guard up and then you burst out with a couple of punches. The Zahira boxer has a solid double arm guard. The red corner advising their boxer not to get stuck on the ropes, encouraging him to move around.
The boxer in blue is moving like a taller boxer would do. He isn't slipping to either side, but I believe it did work for him in this bout. Hard to predict the winner. Both boxers managed to throw in a few impressive blows. I would lean a bit towards the boxer in the blue corner, the Zahira boxer. The bout number 23. Win by unanimous decision. Winner blue. Representing Candy Zahira Boys College. So Candy Zahira College have a boxer move up the ladder. Bout number 24. Youth boy, 52 to 56 kilograms. In the blue corner, KDBB Pereira from Mahanama College, Colombo. In the red corner, ARR Rupa Singha from Bandaranaika Central College, Prayambada. Pereira blue, Rupa Singha red. Mahanama College having a string of boxers taking part today. I believe this is their fourth boxer getting into the ring. Round 1. Both boxers being cautious. And now the flurry begins. It's very important that you set the pace to the fight. The one that's able to dominate at the beginning has a very good chance of staying on top till the end. Both boxers not wanting to give in. It's both throwing hard punches. The boxer in blue getting stung there by a right hand by Rupa Singha. That's the boxer from Bandaranaika Central College, Veyangoda. Rupa Singha looking to be the boxer in control. There was a beautiful right hand that connected early on. That punch would have definitely earned him an 8 count if this was a TB Jaya meet or an LV Jaivira. But at the stubs, the referees expect the boys to have a harder, stronger chin. It's quite unfortunate that we've got to stop the bout regularly. Another right hand connecting, a left hand, a jab there connecting, and another jab, a flurry of punches, more to Rupa Singha's favour. Rupa Singha having a smile on his face. Mahanama boxer throwing in a couple of punches, connecting.
quite an evenly fought bout at the moment. Both boxers seem to be quite confident. You can see the enthusiasm and the excitement in the Mahanama corner. This is the type of enthusiasm that is good for the sport. Circus round. Usually the third round is the round of the coaches, where the advice comes into play. Round 2. They need to keep the punches coming. Pausing for too long. There was a moment there where the boxer in red looked to his corner, wanting advice. That is a sign of him not quite in control of his time in the ring. Or it could also be a sign of him being a little confused. The Mahalama boxer pushing forward but missing that entire series of punches. Both boxers look to be tired. It is very important that boxers learn how to control their stamina. It is a very important part of their game and a part of their strategy. A strong right hand there by Rupa Singha, and another jab connecting quite effectively. A rapid exchange of blows. Rupa Singha charging forward. End of round 2. It is quite clear that the boxer in blue is showing signs of fatigue. Navaratna Tirashan. Boxers are usually encouraged not to show the judges their state of but in this case he's been quite visible, as you saw earlier when he sat on the ropes, sat in his corner. The entire ring shook. I believe Rupa Singha in the red corner is far ahead of his opponent at the moment, and if the Mahanama boxer is to win, he will have to knock his opponent down or force the referee to stop the match. Third and final round. The boxer in red, Rupa Singha, asked by the referee to raise his head. This is a sign of amateur boxing, to see the head moving down regularly. I'm not saying it doesn't happen in a professional arena. The boxer Rupa Singha has been deducted a point for ducking too low, but he seems eager to get that point back. Now two being asked not to shove his opponent down.
Both boxers look very tired. The Mahanam boxer having a reach advantage here, but still not using it to his favor. Something he should be thinking about. Rupa Singh is smiling, taunting his opponent to come reach for him. That was a strong jab there connecting. The Mahanama boxer appears visibly very tired, not wanting to fight. If aggression was to and dominance was to be taken to consideration, the Mahanama boxer would not make it through. But let's leave it to the judges. The Mahanama camp not looking all that excited. My commentator partner is not in his seat. He's preparing his boxer, Mr. Sunil. Results of the bout number 24. Win by split decision 3-2. Winner red. Representing Bandaranaike Central College, Veyangoda. Change of officials. Officials for bout number 25 and 26. Referee, Mr. Tusita Ratnayakar. Judges, Judge 1, Chief Inspector Pujita Mendis. Judge 2, Mr. Kapila Sugata Dasa. Judge 3, Mr. P.U. Sampath. Judge 4, Lieutenant Colonel Jagat Pallikumbura. Judge 5, Mr. Lakshman Tilakaratna. Tilakshan blue, Navaratna red. Very confident Vattegama boxer. The whole Trinity boxer appearing very fluid with his movement.
Neither one of them wanting to begin, waiting for the other to throw the first blow. A very defensive approach. A collision there with the Vattegama boxer and the referee. Right, now begins the boxing. Hard punches thrown by both boxers. Both seem to have unleashed their potential. So it's quite clear that the boxer that has the better footwork has the best chance of winning, regardless of height. Here we see the boxer in the red corner moving around quite confidently. Compared to his opponent, the Holy Trinity boxer. The Holy Trinity boxer taunting his opponent, wanting him to come attack, but that resulting in nothing. I guess the only advice both coaches could give their boxers would be to get it on, to start boxing. Very hard to tell how the judges might have scored that round, because both boxers looked equally unenthusiastic about taking each other on. The doctor has decided to come into the ring. It is the strapping that the boy has on. According to the rules, the boxer must first show his opponent, show the doctor any sort of strapping on, and then get a green light from the doctor to begin boxing. I don't think he has followed that procedure, and the doctor stepping in there and wanting that strapping taken off. Quick short punches there by the Vattegama boxer. The Holy Trinity boxer dancing around, but that is not going to impress the judges. They've seen it all, these judges. You could maybe impress your friends, but not the judges with that sort of dancing. A lovely 1-2 connecting there by the Holy Trinity boxer. He seems to be finding his rhythm. Your hands must move in rhythm to your footwork. This takes years of practice. You can always measure a boxer's level by his rhythm.
A nice set of punches there by the Vatikam boxer. But very hard to see if any of these punches are connecting from where I am seated. That's the end of another round. These bouts are 2 minutes long. Get ready for the next bout. Good straight punching by both boxers, but not enough movement to create the excitement needed for a boxing match. Seconds out. This being the third round, one can expect both boxers Third and the final round. to press down on the accelerators. The Vategama boxer throwing in more punches, which will definitely show the judges that he is the dominant boxer in this bout. Although most of the Vategama boxers' punches not connecting, the rapidity at which he's throwing his punches compared to his opponent will give him a massive advantage in the eyes of the judges. The Holy Trinity boxer will have to engage a lot more. He'll have to move in and throw in a bit of punches if he's to impress the judges, but it's a low blow. The referee quick to move in on it. The boxer in blue seems to have a higher percentage of connecting his boxers, but the thing is he isn't throwing all that much, which does not look imposing enough to win a bout. End of final round. Let's leave this one to the judges, for I am not able to pick a winner. Both of them quite similar in style, in pace. Results of the bout number 25. Win by unanimous decision. Winner red. Representing Vategama Central College.
Pragyanandra Central College. Gita Naraj 2, Visanayaka red. Round 1. Both boxers at the moment seem to be equally matched. Very similar styles. We can expect quite a number of punches to be thrown in this bout. The boxer in blue searching for an opening. So this is the pace boxers need to train at, because it's a fast pace, and in an international arena they are fast paced games. And there again both boxers charging at each other. Nearing the end of the first round, nothing much from both boxers. End of round 1. They should make it a habit that all cornermen wear gloves. It's very unhealthy to have a coach take out the boxer's mouth guard with his bare hands. Washing it will not serve a purpose if your sweaty hands get hold of the mouth guard all over again. Seconds out. Round 2. We saw something very similar happen to in the previous round. Both boxers charged at each other. Then once the boxer in blue received a couple of punches, he decided to get defensive and push back like he's doing right now. Moving back that far is not recommended, because it appears like the boxer is afraid of engaging.
Appearance counts in boxing. Dominance and aggression are qualities considered by judges when making their decision. At this very moment, although this is appears to be a very equally fought bout, I believe the boxer in red is slightly ahead. The next bout is going to be an interesting one. My partner here commentating with me will be a cornerman for his boxer Samaranayaka from Dhirananda College. So we come to the third and final round. I believe both coaches would have encouraged their boxers to be aggressive and take on their opponent, because at this moment it appears to be an evenly fought battle, and you see the boxers taking on each other with quite a lot of ferocity. The red boxer there getting on top of that exchange. There seems to be something wrong. It appears like the boxer in blue is bleeding. Wonder if it's a cut or a swelling. Yeah, nothing serious according to the doctor. The problem with the boxer in blue, although he looks quite impressive, he's moving back too often. I believe the Aloysius boxer to be on top. He might most probably take this win. The final round is where you are really tested as a boxer. The Aloysius camp looking a bit more excited than the blue corner. There's only one way a shorter boxer
can outsmart his taller opponent. Winner red. Representing St. Aloysius College, Raghupuram. The only way a shorter boxer can outsmart his opponent is if he learns how to slip and duck. Moving back will not help him at all, because the further he moves back, well, obviously he's not going to have enough reach to throw in a punch that will connect. Number 27 and 28. Referee, Wing Commander MTM Safras. Judges, Judge 1, Mr. Kapil Sukadasa. Judge 2, Mrs. Ishani Apsara. Judge 3, Lieutenant Colonel Jagat Palekubula. Judge 4, Mr. P.U. Sampath. Judge 5, Mr. Dusida Ratnayakar. Timekeeper, Mr. W.G. Kure. Gun operator, Mr. S.P. Kamake. Medical officers, Dr. Tarak Arupad and Dr. Chandra Vitaraki. There seems to be a bit of a delay in proceedings. We see the referee in the ring. We see the Dhirananda boxer in the red corner in the ring. The boxer in the blue corner appears to be missing. Jayavardhana from Udvoga Kanishka Vidyalaya. Please enter to the boxing ring. It appears to be a walkover. We don't see the boxer in the blue corner. We still don't see his opponent. I believe this will end in a walkover. Very fortunate here for the Dhirananda camp. So this boxer will enter the ring tomorrow, most probably in prime condition. It would be unfortunate if Jayavardhana was to miss this fight because of some form of miscommunication. And that's it. The judges have decided to call it quits and offer the Dhirananda boxer the victory. So he will win this bout and it will be recorded as a walkover. Lakshan Vigala, get ready for the next bout. Results of the bout number 27. Red received walkover from R.L. Jayavardhana representing Udvoga Kanishka Vidyalaya. Winner red. K.B.S. Samaranayaka representing Dhirananda Mahavidyalaya. So now we move on to a break and we will be back with you shortly. Lakshan Meegaller.
මා සමග දීරානන්ද පුහුණුකරු සිටිනවා. ඔබතුමාගේ මේ කලින් බවුට් එක වෝකෝවක් ලැබුණා. ඔබතුමා මොකක්ද ඒකෙන් හිතන්නේ? ඇත්තම මට නම් පොඩි දුකක් දැනෙනවා. මොකද මට මේ තරඟේ තිබුණා නම් මට මේ ඊළඟ තරඟයට අඩුපාඩු ටික හදාගන්න පුළුවන්. මේ තරඟයට ක්‍රීඩකයා නොපෙමිණිය මම හිතන්නේ මගේ පැත්තෙන් පාඩුවක් කියලා. ඔව් ඒ දෙවනි රවුන්ඩ් එකට යනකොට එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙක් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ඉතින් වෝකෝ එකකින්ද ඔබතුමාගේ බොක්සර් ඒ අවස්ථාව නැති වෙලා යනවා. මොකද ඊළඟ තරගයේදී හම් වෙන ක්‍රීඩකයා ෆයිට් එකක් කරලා ඒ අත්දැකීමුත් එක්ක එතකොට එන්නේ. මම එතන පැත්තෙන් බැලුවාම දැන් මේ ඒ අත්දැකීම ඊළඟ තරගයේදී අපේ ක්‍රීඩකයට නැති එක මම හිතනවා පොඩි අවාසියක් කියලා. ඒ වගේම වාසියක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අපේ ක්‍රීඩකයා රෙස්ට් එක හොඳ රෙස්ට් එකක් අරගෙන එන්නේ. අර ක්‍රීඩකයා රෙස්ට් එක නැතුව ෆයිට් එක කළා. එයාගේ සමහර ශක්තිය ගොඩක් වැය වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඒ ෆයිට් එක. පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඒ බොක්ස් එක. අපි බලමු හෙට තරගයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙම පැවැතෙන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා සමග තරග කරන්න තියෙන්නේ. Now in the ring we have a boxer from Rohana College taking on a boxer from Royal College. Megala did quite impressively at the TB Jaya tournament. I believe he won a gold medal. Taking after his brother. Both boxers moving pretty well, but Megala seems to have better technique. A lovely right hand there connecting for the Royalist. Soft jab there through the Rohana boxer's guard. A very watchful boxer, Megala. Very quick with that jab. There again, another jab connecting. He seems quite at ease penetrating Gunawardhana's guard. මම නම් හිතන විදිහට රාජකීය විදුහලේ ක්‍රීඩකයා පොඩ්ඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා මේ රවුන්ඩ් එකට පස්සේ. අපි බලමු. මම නම් දැක්කා රොයල් ක්‍රීඩකයා මට ගොඩ ඇහුණා. ඔව් භාෂා පැටලීමක් සිදු වුණා එතන. නෑ මමත් ඒ මතේ වා කියන එකඟයි මම. මොකද මේ රොයල් ක්‍රීඩකයා තුල තිබ්බා පහරවල් මිස් කරන එයාගේ පංච එක හරියට පතිත කරන අවස්ථාව බොහොමයක් තිබ්බා. එයා පහරවල් වද්දගත්තේ නෑ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම එයාගේ පාද චලනයන් ඉතා දක්ෂ ආකාරයෙන් තියෙනවා මේ වටේ පුරාවටම මම දැක්කා. ඒ නිසා මට හිතෙනවා රොයල් ක්‍රීඩකයා මේ අවස්ථාවේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා. හැම වෙලාවෙම රතු ක්‍රීඩකයා දැවැන්ත පහරවල් ගහන්න හදන්නේ. එයාගේ කාලේ වේලාව තෝරගන්නේ නෑ එයා. එයාගේ ඇඟේ ශක්තිය හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්නේ නැති ගතියක් තමයි වෙන්නේ යන්නේ. Yeah, he does seem to have a problem with his timing. The Rohana boxer looks a very strong lad. The Royalist also very quick on his feet.
3 consecutive jabs, 4 jabs connecting there. The Rohana boxer must stick to his guard. He's got his hands very low. There's a big space between his arms, making visible his chest and his entire face. ඉදිරි වම්මතින් එයා උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. A lovely jab there by the Royalist. හොඳ පහරක් එල්ල කරේ මේ ඉදිරි අතේ. He's very quick on his feet. He'll be warned for ducking. That's a customary warning. Moved away from the ropes there, the Royalist. As you can see, the Royalist boxer is occupying the entire ring and not just sticking to one part of the ring. The more you move, the harder it is for your opponent to Get ready for the next round. get to you. Second sound. Third and final round. That's a quick jab slash hook there by the Royalist. That's very impressive here, the Royalist boxer. He seems to have found his rhythm with a quick early shuffle early on. Another jab. Very simple boxing by the Royalist. Oh, Sahana, simple within the box karanne. Using his jab regularly. රොයල් ක්‍රීඩකයා ඇත්තටම තේරුම් අරන් තියෙනවා රතු ක්‍රීඩකයා කොහොමද පහර දෙන්නේ කියන එක. එයා වේගවත් පහරල් එල්ල කරනවා. එයාගේ කාලේ තෝරා බේර ගන්න නැහැ. හැබැයි රොයල් ක්‍රීඩකයා හරියට තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ ඉදිරි අතින් පහරක් එල්ල කරලා තමන්ගේ පාඩුවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හොඳ අවස්ථාවක් මේ වෙලාවට වැඩි මහන්සි වෙන්න යන්නෙත් නැහැ. තමන්ගේ හොඳට ස්කෝරින් ඒ කියන්නේ ලකුණක් ලැබෙන පහරක් එයා හැම වෙලාවම ඉදිරි අතින් ගහන්න උත්සාහ කරනවා. ඇත්තම හොඳ බොක්සිං රටාවක් ඒත් එක්කම රයිට් එකත් ඒක දකුණු අතත් එකතු වෙන්න පුළුවන් නම් මෙයාට ඉදිරි තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා මගේ අදහස. Yeah, connecting the left can also end the bout and hurt his opponent. But it's very simple. Yeah, I like the way the Royalist is boxing. He's just looking to score. Very slick with his movement. And it's just a simple jab. He's dominated the third round simply by throwing his jab. But like Sunil mentioned earlier, throwing in that two is also a sign of confidence. But maybe in good time, Megala will become a better boxer. But overall, I'm very impressed with how he handled this third round. අපි බලමු පස් දෙනෙක් සැදුණලත් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ මෙම තරගයේ කෙසේ
ඔව් විනිසුරුන් පස් දෙනාම ජයග්‍රහණය blue එහෙම නැත්නම් Royal College, Colombo. Change of officials. Officials for bout number 29 and 30. Referee, Mr. Kapila Sukadasa. Judges, Judge 1, Mr. Rashman Telakaratna. ඉතින් ක්‍රීඩාවල හිතුන්නේ අපි මද විරාමයකට යෑමට සූදානම් වෙන්නේ මේ අවස්ථාව. Mr. Mahesh Sumadavira. Judge 4, Mr. W.I.P. Pereira. Judge 5, Mr. P.U. Sampath. Round 1. 29 වෙනි තරගය ආරම්භ 29 වෙනි තරගය ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම්. ඔව් තරගය ආරම්භ වුණා. පිළිවෙතල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ නිල් ක්‍රීඩකයාගේ හිස් වැසුම ගැලවී යාම මුලින් සිටම සඳහන් කර පරිදි කාරණයක් නම් තමන්ගේ හිස් වැසුම නිසි ආකාරයෙන් දාගෙන මේක පුහුණුකරුගේ ඊටම ඇත්තම වගකීමක්. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී පාරවල් කීපයක් එක දිගට එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී රතු ක්‍රීඩකයා විසින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. එතන පිළිවෙතල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ගැන සඳහන් කරනවා නම් මීට වසර 20කට විතර පෙර එම පාසල ඉතාමත් හොඳින් බොක්සිං ක්‍රීඩාව නියැලුණා. හොඳ රටට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකව බිහි කරපු පාසලක්. දෙදෙනාම ඉතාමත් දැඩි පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරා. ඒ අතර රතු ක්‍රීඩකයාට පහරක් වදිනා මේ අවස්ථාවේදී.
8 count එකක් කියලා අපි boxing භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඉතින් ඔව් නැවතත් මාර්ගයකට කෙල්ල කරා ඔව් නැවතත් මාරක් ඇදුනා අපකට්ටයක් දැන් දකුණත් අපකට්ටේ ඉතාමත් වේගවත් මාරක් කෙල්ල වෙන මේ අවස්ථාවේදී රතු ක්‍රීඩකයාට ඉතින් තරගය අවසන් කරනවා විනිසුරු විසින් විනිසුරු ගමන් රත්නපුර සිවිල් විද්‍යාලයෙන් බොක්සිං ක්‍රීඩාව හදාරලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක කැරියට හඳුනා දෙන්න පුළුවන්. එතම ඇත්තම පාසල් සියලුම තරඟවල විනිශ්චය කිරීම සඳහා පැමිණෙනවා. Results of the bout number 29. Referees of the contest. Winner blue. Representing St. Joseph College, Negombo. Hello. කොළඹින් නෙමෙයි. Bout number 30, youth boy, 56 to 60 kilograms. In the blue corner, MFM Muhammad from Kandi Sahira Boys College. In the red corner, MU Berry from Trinity College, Kandi. Muhammad blue, Berry red. 30 වන තරගයේ ආරම්භ වීම සඳහා ආසියාල සූදානම් මේ අවස්ථාවේදී මහනුවර පාසල් දෙකක් අතර තරගයක් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මහනුවර තිත්ත විද්‍යාලය සහ මහනුවර කටුකොස්වල සෛල විද්‍යාලය අතර තරගයක්. ඉතින් මේ තරගය පාසල් දෙකම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. ටින්ඩි විද්‍යාලයේ විස්තර තරගාවලිය ගැන කතා කරනවා නම් 1914 මුලින්ම තරග වැදලා කුසලානේ ලබාගත් පාසලයි මහනුවර තිත්ත විද්‍යාලය. ඉතින් පාසල් දෙක මේ අවස්ථාවේදී ඉතා හොඳ තරගයකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නිල් ක්‍රීඩකයා විසින් වැරදි පාරක් එල්ල කරනවායි විනිසුරු විසින් සංඥා කරා. එතෙම දෙදෙනාගේ පා චලනයන් ඉතා හොඳ ආකාරයෙන් දෙන බොක්සිං ක්‍රීඩාවට උචිත ආකාරයෙන් නිල් ක්‍රීඩකයා දකුණත්